Good morning. Welcome to my teaching learning session. And today we are going to talk about BGLA 136 English at Work. Yeah. So, block one is about exploring the job market. So, last time we talked about how communication plays a role here and what kind of command and what kind of expertise should you have so that you are able to have an upper edge over the other candidates or for your personal growth as well. So, in order to explore the job market, what are the exercises that we need to undertake as at the preparatory level, right? So, let's see what are the things that we are going to cover here. First, we are going to talk about the block overview. What are the objectives? We'll do a little warm up exercise. One thing which is important here is candidate analysis. Okay, so that's something that we are going to talk about. Like when you are appearing for any job interview and you're sitting in the interview room, what are the things you have to put yourself in the shoes of the person who's interviewing you or the panel which is interviewing you, so that you know what are they expecting. And a lot of background studies, a lot of background research is required to understand the expectations that the employer expects you to meet. So it is very important that you put yourself in their shoes and try to understand how it works, right? If you're going to think, because see, they have to choose out of a lot of candidates, and it could be different professions. Today we are going to focus on industries and corporate sector. We are going to take a look at that primarily, and in the next session we are going to talk about other job requirements. I mean, these are the basic things when we talk about communication. No matter which interview or which job profile are you appearing for, a common thing is to have an expertise over your communication, and how you are trying to convey something is important along with what you are communicating. Okay, so to cover the what part, there is a lot of preparation which is required in advance. For example, and these are all research based exercises. You cannot just work on your communication and go without understanding the skills that they require or without understanding the company's profile, right? So, like I said, that today we are going to look at corporates primarily and industry based services. Right? So, as candidates, what are the things that you need to develop, work on, and as industry, what are they expecting out of you? Okay, what is the particular? Because see, every job requires a different skill set. Right? So you have to be an expert for the designation that you are applying for. And how is communication going to help you? Communication, as you know, is a very, very important factor when it comes to interviews, because that is how you convey yourself. And while you convey yourself, there is also a requirement for a certain level of ease that you should show. And if you are practice is the key to that. So you have to do a lot of mock interviews, right? And you have to see, knowledge gives a confidence in itself. So if you have researched well on that particular industry, along with the work that you have put into your communication, for example, you have to work on certain business jargons, or let's say terms which are specific to that industry. If you do not seem to have a hold over that, then you might not sound like a professional, because any layman could talk about stuff which might be required. But you need to learn those particular terms which are very, very specific to those industries or any industry that you apply for, right? It could be education, it could be commerce. So, how does reading comprehension? We're going to talk about reading comprehensions, because you'll see that in your book there are a lot of reading comprehension exercises that are given. And as we have covered in many other blogs, other papers, that it is when you want to work on the communication part,
It is important to work on few factors, which are first is listening, second is reading, then writing, speaking. Okay, all these portions are important. So, reading, how does it help you? It develops your comprehension skills, right? So that's why it is called reading comprehension exercises that you have been doing since school days, and all your exams. Mostly, all the exams have reading comprehension as one of its section because um, analytical skills develop when you read a lot, right? The more you read, the variety that you have, your communication, there is a direct relation. Like more knowledge you have, more confident you are on that topic, right? And next, you have to work on the vocabulary part. So let's look at the vocabulary, like I mentioned just now, that you have to look at the terms which are very, very specific to that particular industry, right? And then listening and speaking, this is another portion. Uh, Reading is a solitary activity, right? So you can sit in your room or anywhere you are comfortable and you can read and analyze. You have your own, your own ambience, your own comfort zone where you can do that. Some people are very comfortable reading at public places, some are not. So you choose your environment. Reading is an exercise that you have the privilege to choose your ambience for it, because it's a solitary activity. But when it comes to communication, so it's not one person activity. There are more than one person involved. So it is always between two or more people, right? So when it comes to listening and speaking, um, one very important thing here is that with the times that we are living in, and there is we our attention span is very short, we're going through social media, we keep on scrolling the pages, and we do not stay for anything for too long. Like for reading, you need to have a certain focus, and like I said, it is a solitary activity. Similarly, when you scroll your social media and stuff, it is also a solitary activity, but then it makes you too solitary in the sense that you do not have the convenience of choice at times, because a lot of things keep popping. So your attention span gets affected because you're not making a choice of what you want to see, what you want to, what you want to go through. Sometimes, there is content that you did not really hope for or are interested in, or is specific to your particular requirement or adds to your knowledge level. So the reference to this point here is that with the decrease in attention span, people have become bad listeners also, right? So to be a good listener, your attention span has to be good, your focus has to be good. You need to pay attention, you need to keep your mind, you need to be in the moment. So mindfulness becomes an important activity here when you are listening. And the more intently you listen to somebody, the more focused you are, your responses would be quite accurate and to the point, concise. So, whenever you are in the interview board, when sitting before the interview board, or even if you are doing a task where it is not something that is, and it's probably something that makes you quite self-conscious, then our listening ability gets affected. So and also if you're not very confident, then you could probably be so nervous or anxious that you do not understand what is going on and people are asking. So it could be a question, like it happens in exams also, and even if it's a written exam, it sometimes happens that you're so much in that caught in that moment that you know something and you are not able to write it. Similarly, when it comes to interviews or comes to any kind of verbal interaction where you feel like you have been put in the spotlight, so one way to get through it is to do a lot of practice, create your comfort level with that situation. So let's say if you keep on taking a lot of interviews, keep on giving a lot of interviews, you will develop a comfort level, a certain comfort level with that particular
scenario where a lot of people are sitting and they're questioning. So ask your friends to do that properly. Make a group, ask them, give them questions, and even if you don't give them questions, ask them to ask something just randomly. Okay, and you could probably try answering those questions, no matter if there's those are good questions or bad questions. Preferably choose people who are from your own field so that they are able to pick questions which will be relevant to give them a brief, introduction of what you're going to apply for. So that's one way to do that. Second way would be to take the phone and record yourself. Try and see how you answer. Prepare a list of questions. Take your phone. You can do it before mirror also. The phone is better in the sense that you can go through it later on and see as an audience, as a listener, you can see how you're speaking, how you are answering, what are the flaws that you can work on, right? So that's there. Then in grammar, you have passive voice. This also we'll talk about. And in fact, we can. There is a huge grammar portion that I wish to cover. If not today, maybe in the next session we'll cover this. Writing. How do you fill a questionnaire? Then how do you brainstorm? And how will that help you? Okay. So we'll come back to that now. So let's look at the units, what we are going to cover in these units. Okay. So this block, it equips you with basic skills required to explore the job market studies. Okay. Profiling oneself for the job, searching for the job, responding to different kinds of job advertisements. Okay. So, what are the things that you're going to cover? How do you profile yourself for the job? How do you search for the job? How do you respond to different kinds of job advertisements? And how do you prepare for the job? So, market studies. What do you first? The question here is, what do you understand by market studies? Okay, and second is, does it mean to profile oneself for the job? So this we had covered in the last session, profiling oneself for the job. How do you write your profile for yourself? How do you write it for somebody else, right? And third is, how do you search for the job? That's another very important aspect. Responding to different kinds of job advertisements. Okay. So there are so many. I mean, one might get overwhelmed with the number of job advertisements which are there. So how to go through it in a systematic manner, right? So organization skills come to a very important role, to play a very important role here, and that is something that we are going to understand how to do that. Okay. And then preparing for the jobs after job advertisements, how to look at them, how to sort them out, how do you prepare for the job. Now, first is profiling oneself for the job. Okay, so objectives are about the qualities which are necessary at the workplace. The first unit that we are going to talk about, and we have already covered this, so I'm just going to go through it briefly. So, what are the qualities which are necessary at a workplace? What do you think? So it is also very dependent on the field that you are going to apply in, right? And that you need to figure out that if you were the employer and if you were looking at this particular designation, not from an employee point of view, look at everything from an employer's point of view, right? So if you were an employer, what would you require as the skills that you would need for that particular designation, not only for that particular industry. You have to look at the industry, of course, you have to look at the market trends, and then you also need to look at the qualities which that particular designation requires, right? So you could be very good at something and the company could be about something, and you have the talent that matches the requirements of the company, but are you even applying for that designation? You're applying for a different designation and you do not have the skills, no matter how good you are at something else, that is not going to matter here. So, what are the qualities which are needed? So, just take a minute and probably think about the qualities which would be required. Okay. Of course, one is that how you behave with people, that's okay, with your peers. Basic, these are very basic things which are expected out of you. So, how do you dress? Okay. So, like in schools, you have uniforms, right? In schools, you have uniforms, and then
even certain professions, they have a certain uniform which must be strictly adhered to. But in your particular domain that you're applying, does it have a dress code? If not, then how do you dress is left at your discretion. There would be very sketchy guidelines about it. So it is left totally at your discretion, and it is very follow. It is very important that you follow whatever is expected. You take the hint, and you do not let anybody have that opportunity to pinpoint something, right? No, because you have to spend very long hours at work, and it can often get very, very uncomfortable to be in a certain. So you might dress up very sincerely and very professionally, but then you have to also understand that your comfort will be important there. So you need to create a balance between both, that you're comfortable at the same time you're following the protocols, and also how you dress will reflect your level of involvement and your level of professionalism for that particular role that you have, right? So that becomes important. So one would be your dress code that you're following there, your dressing sense, your attire. Second would be how do you communicate with your peers. See, communication is something that you cannot really avoid working on. It's a lifelong process. No matter which field you are in, communication is very important to strike a good rapport with your colleagues, with your subordinates, with your seniors, right? So, and how you communicate also shows how you think. So that needs to be, that subconscious process needs to be mastered upon. And in order to make your what you speak, in order to make it um, very full of content, you need to understand to make it substantial, subtle. You need to understand and gather more information on any topic that you would like to have an expertise on, be it you can be it science, be it commerce, be it about education, any field that you're applying it. You need to have an expertise there, and you need to read a lot. That's one thing. Whether it is through newspapers, whether it is through books on that particular topic, the more you read, more ideas you have, and you can use the fertility of your mind to generate your own ideas. When you get one, you get 10 more ideas, right? So that's there. And what are the other things besides your clothing, your dressing sense, your communication? What are the other things that you need to look at? Like the third point that I mentioned, that you need to have an expertise on your subject matter. Okay, so you need to stay updated. You have to constantly upgrade yourself there, and think of a few other things and write it down in a note that you think are important. How you behave there is, like I mentioned, that you need to have a certain comfort level. How you communicate, how you put somebody at ease, how do you pass on something. It could be something as small as handing over a paper, okay, or sending an email. How you type that email. So here also communication is taking place. Maybe not verbal, maybe it's textual, maybe it's written in written form, but how you type your emails, that also becomes important here, right? And how to write a profile of another person using dues or hints which are given. So let's say this, like we tried to do that with Bill Gates. That paragraph is given in your book. So you can look at your textbooks, and you can look at how we did that exercise, right? So you can try doing this more, because that will help you. Um, that will help you develop a skill and a comfort level on talking about the skills of a particular person. So, as like I said in the previous session, that it is slightly difficult for us to talk about ourselves. One might feel a little inhibited, because we think that how do we how do we praise ourselves. It is, I mean, the other person should not take us as somebody who's exaggerating. So modesty comes in play here.
but modesty is not good at, when you're sitting in the interview and all that. It's also not good enough to it's also not good to exaggerate what you are or what you do. So a fake resume is a very bad idea. Okay, so that's another thing that you can look at: resume, CV, how to prepare them, what are they really expecting, because that is going to be your first introduction to them. So, how to write? So, when you start writing profile for other people, then it becomes more and more easy to understand that what works and what does not in that particular field. So, let's say you are applying for a certain section, certain sector. Pick up. Let's say if you are applying for the post of scientist in a particular organization, then pick up the profiles of few scientists, few famous scientists, few all right scientists, okay, and then write, uh, probably write an introduction, write a profile for them, and see what are the good things that you can pick. Let's say pick few average profiles, and then you have to see what are they. When you do that, when you try to locate the positive points in those profiles, like for example, when you pick up a profile which is which is quite a popular, who's quite a popular person, like Bill Gates, or then you had Sania Mirza in another exercise. So when you talk about these profiles, they're already veterans in their field, right? So it is very easy to write profiles for them. But now we are talking about picking up profiles of people who might not have so many feathers to their cap. So how do you write the profiles for them? So let's say if you are going to pick up these profiles, then you also develop that insight into others' personalities. You can see what works for them, what doesn't, and you know that there are psychosometric tests also. So you can also look at how that works and start understanding. And the more you work on these profiles, you'll understand what is the mindset of an employer. So you start profiling others, then you profile yourself. Pick 5 people from your field, profile them, 10 people, then you start creating a profile that would have given you enough understanding and expertise in creating profiles. So that's there. So you can have minimum hints, and you don't know this person, and still you are able to do it. Then obviously you know yourself so well, you'll be able to write better for yourself, right? Now, so when you read the profile of a successful person and understand the qualities which are required, you also understand what are the things that you lack and you need to work on. Right? So vocabulary related to personal, social, professional, business. Now here we talk about the terms. Which I spoke about in the introduction part, that you need to look at the terms which are important to understand personal, social, professional, business terms, things which convey what you want to say more emphatically, right? So when it comes to professional language, try practicing how to write emails, okay, and also how to send text messages, because sometimes people tend to use very short forms which are not even recognized. Okay, so the internet language. So you have to look at the trend. If there are certain things which everyone in the office is in your particular office is following. For example, if you are typing BBL, be back later. If it's something that is being used by everybody there, then it's comfortable because people understand it, they're familiar with it. But if you're going to use some other internet, abbreviation or something that you're just created and you expect people to understand that I've used these 3 letters and they should get it, that's not going to happen. Okay, so you are not supposed to make people uncomfortable. Like you type 3 letters and say that I said this, I told you, and the person is like, what does this even mean? So you have to be careful that you only using, look at the office trends, and if certain words are commonly used, then only, or certain abbreviations are commonly used, then only use it. Okay. Otherwise, try to stick to typing good words, because it's always safe to be on the safe side. Also, emails can also are also considered a form of record,
in any organization. So you would not want to take risks there by using, short forms or anything which can be construed as something else. So try to stick to complete words as much as possible, unless it's a very recognized abbreviation. That would be my suggestions, but you can always be flexible about it, looking at the environment of your particular workplace, right? And this was how you communicate with your peers, with your seniors, with your subordinates. But we are also talking about the terms which are very specific for your industry. That also you need to, and that will happen only when you keep on reading on your profession, keep yourself updated and upgraded. Then it will so happen that you will be aware of certain terms that everybody in your industry will know. Maybe maybe not somebody who's outside your industry, but people who are well-read in your industry will know. And if, let's say, if you receive a certain communication from any of your seniors or anybody, you should be able to understand it. It should be like that you lost, right? Yeah, so that situation should not arise. And how do you answer questions? Okay, and we talked about emails, we talked about SMS, sending SMS, or other forms of communication, which are internal mode of communication used in offices. So besides that, how do you frame your sentences? For this, again, you need to come back to communication skills and practicing, and also writing skills as well. Because if you practice question writing, question answers writing, and writing skills, then it becomes very, very easy for you to work on it. So you need to do certain amount of research, which is quite important. Now, okay, so competitor analysis. What do I mean by this? So you need to look at the company that you're applying for. First of all, the research part is important, right? You research on the research for the company or the industry that you're applying for. After that, what you need to do is that you understand where are other people coming from, okay, for that particular designation. So first you work on the industry, okay. Second, you work on the market trends. Third, you work on the profile of the company and its stakeholders. All right. Next, you have to uh, look at your particular designation. What are the skills required? That's very, very important, most important, right? And what is being expected out of you. Also, after that, you also look at the um, kind of competition, not exactly be threatened by it, but it's always good to have healthy competition in the sense that, if it works as a motivation, only if it works as a motivation. Then you can also look at the kind of profiles that would be applying for this. And do you also, there could be any particular skill that somebody else has, and that's something that's an additional thing that they're looking for. So you need to look at all the kind of crowd that applies, the kind of skills that people have, and probably be familiar with it. If it's a short term skill, you can also learn it, right? So that your resume is also better, and you're more help. You are more indispensable to the company that you apply for. So that's competitor analysis is important. I have like this is just a general graph sort of thing for an example. You can look at how you can. So now when I talk about this competition, this is not for the people who will be applying, because you don't know them and you don't have to worry so much about them. But the industry or the company that you apply for, you have to look at the competitors that the company and that the organization has. Okay, because if it is related to business, okay, and if you it's a corporate sector, then they would definitely want to grow, and to grow, they would definitely want to have products or services which are better than their competitors. So you don't only research on that particular company, on that industry, you also look at the market trends and the kind of competition that they are facing, because that is going to be a weak nerve, right? You look at the things where they probably lack, and where their competitors who are doing better than them, what are they doing? So this will definitely give you an upper edge if you have done this much of research and studies to understand that. This also shows
your inclination to help the company grow, the organization that you want to be a part of. So they see you as an asset because this person doesn't believe in individual missions. That mission, this person believes in mutual growth and to make his or her company or his or her employers asset grow. So this person is himself or herself an asset to the organization, right? All right. So, write significant observation between the company and its competitors, and write few observations why a company should choose you over other candidates. Okay, because if you're going to put yourself out there, then you do it properly. It's better that you do it properly, and after you have done all that profiling and after so much of work, you'll be able to put yourself out there more confidently, not only on the paper but also when you sit and when you communicate with them. Uh, all right, so you also need to do the industry analysis, right? Like I mentioned earlier, how do you do the industry analysis? The points to remember are qualities which are necessary at workplace, right? How to behave at workplace. Write a profile of another person using hints, and you read the profile of another successful person and use the vocabulary. So you need to add your references here when you prepare this analysis. And if you come from a background where you already have some comfort level, some idea, you've already done studies over this, then it would not be very very difficult for you to do this, right? So that's something that you can work on. What are icebreakers? So it so happens that it is also required in your personal life as well, or social chit chat or anything that you do. So if you're sitting in a particular situation, how do you start a conversation? That icebreaker is a very difficult part. So let's say, obviously, you do not start with any of the controversial topics, right? You do not want to because you do not know what is the person's orientation regarding anything. So when you're meeting strangers or when you're sitting in a professional or semi-professional environment, you do not start a very random topic or a very controversial topic because you do not want to get in trouble. You do not want to offend the sensibilities of the other person because you are not already familiar with the sensibilities of the other person, right? So it is always better to tiptoe around the topics that you choose, but at the same time, there has to be a certain warmth. A smile goes a great way. I mean, you don't have to overdo it, but a smile is a good way to start. And then you probably could, just start with a certain topic. Icebreakers, again, you need to look at that particular situation. Okay, so let's say if you're traveling in a metro, then how do you start? Okay, you don't start talking about bad mouthing other people in the metro. You start by talking about probably, okay, what station would be, and it has to be a genuine question. Like, do not ask something which is very obvious, otherwise the person would find it a little weird. So this is a situation from daily life, general life. Let's say if you're sitting outside the interview board, how do you network there? Because it's always a good idea to network. You might not get it there, then these people you are in touch with, they could tell you what are the other opportunities which might come. So you do not have to just get disheartened with one place. You have to try and look at the other options which exist. And it's always a good idea to carry a notepad along, so that if you find anything anywhere which is relevant, so create a small diary, and you know that these information are not here and there, and you have to look for them later. Just keep it at one place. Keep a small diary always, and even if you are traveling, even if you are having fun, if you find some opportunities can come knocking your door anytime. You are not prepared for it always, but this is a good way to be prepared, right? So this is what you can do outside the interview board. And even if you go inside the interview board, remember that you have to leave a good impression. I mean, it's not like if you don't get a job there, then you go and fight with anybody, because you might be called later on if
your conduct has been good, if your performance has been good, if you have the caliber. So maybe in that particular situation, somebody else is chosen. That's all right, because you never know. You can be called again. They will have you in mind as a good candidate. So be in the good books if it is something that you really want to do. Okay? So now, industry analysis, what are the things that you need to do in the industry analysis? You need to look at the, let's say, if you're applying for a particular company, you look at that industry, take five um, companies that are doing well in that area. Look at the things which work for them, create a graph, look at the trends that have gone. Okay, I'm sure you know how to create market trends and everything, how to research and that. If not, go on YouTube, go on internet, find the ways to, research on that. And icebreakers, like I was saying, that if you're sitting for an interview, that's a good place because all of you are in a similar situation. Now, there also some people might not be comfortable talking because they're too nervous about, whatever is going on, and they want to be at peace. So you see if you want to, and if you want to do that, you go ahead and do it, but don't start a communication unnecessarily. But if you see that there is a lot of time, there is a scope, there are people who are willing to communicate, who are not looking for peace, then you probably interact with them and try to um, break the ice. And you might do it by asking, okay, so what time is this going to, how much time is each interview taking, for example, and just give an example. Okay, so what do you think is approximately the time that each candidate is taking? Okay. And has anybody come out? What are the questions that were asked? That's also something that the candidates who have gone before. It's not a bad idea to be mentally prepared for those kind of questions. Okay, if it does not stress you out, then you can probably do that. So you can look at similar questions, and when you've done so much of research on your field, topics, on your expertise, on the company's expertise, then you probably have a lot that you can discuss, and so that's something that you can do. Pictorial representations are a great way to memorize ideas. So let's say if you're going to do some research on your field, and it's not some research, it's a lot of research. So if you're going to do that, and you have to give that much time to prepare because you're competing with many hardworking people. So you have to work well, um, take interest in it, understand it, enjoy the process, and then look enthusiastic. See, it's not just about coming with a lot of knowledge and a lot of information and data in your mind. It is also important that in the interview board you appear as somebody who is highly interested, who has done it out of passion, not just out of the requirement to crack the interview. So the field, whatever field you apply for, you have to be pretty good with it and passionate about it, and it will reflect in the way you talk, right? But also be attentive, be mindful that when you talk in the interview board, you do not um, speak out of turn. Okay, just because you're excited and you're passionate about that topic doesn't mean that you have to overdo it or you have to. And even if that is not your intention, maybe you're just passionate about that particular topic and you'd like to talk, but you have to be constantly mindful that you are in a situation where you are scrutinized. Without getting overwhelmed with that situation, you have to be mindful of what you are going to speak, how much are you going to speak, what is the person sitting before you expecting, how much time should you speak for. All these things have to be taken in consideration, and whatever few minutes you are inside, you have to be very mindful of your action, your behavior, and your body language and everything. All right. So that's there. Now, how do you prepare problem statements? So let's say you create, okay, so these pictorial representations that you create, these would be very helpful for you to memorize so much when you're sitting in the interview board. Think of it yourself, if you have so much information and most of the things that they are going to ask, you will have an answer for it. It's not necessary that how you have performed in your degrees that will matter in the interview board as well. Of course, it will give you an approach. Of course, it will be
an impressive thing to begin with. But eventually, what they are looking for is people that they can employ, okay? Not people who can study, people who they can employ on the basis of your employability level. So your employability, let's say if it's a designation which requires you to study and research, then definitely they are going to look for that. If it is a designation, if it is a position that requires a certain specific skills, a certain specific skill, and then you need to look at what they are looking for. Then maybe you research very well, you prepare very well for your interview. Doesn't mean that you're going to perform as well, right? So in cracking the interview is just a beginning to what is going to come. So once you've cracked the interview, but of course, this is the important part to even get and show that you perform well. So that's there. Now, what you can do is you can write few specific company problems here. Okay, prepare a paper like one. You have see first you have prepare these two charts where you do a competitor analysis, like the competition for the company, that is most important, and then you also look at the things that the people who are competing for the same job might have and you don't, and you can work on those things. I mean, you do not have to get threatened by the competition. You can work on those skills, take short-term courses, add that to your resume and also to your skills, not just to the resume. Okay. So specific, significant observation, and of course, you need to understand what are companies' pain points. Okay, what are they trying to work on? What is that they are looking for? And that you'll understand when you look at the other competitions, and then you create this kind of a pictorial representation in this form or any other form that you're comfortable with, where you talk about the qualities which are necessary at workplace. I mean, no, these are the points that you should remember later on. But in industry analysis, you look at the statistics, okay, and the data that is available that helps you understand the reviews which are available, okay, and the reviews not of just the consumers but also that of the, and this is very important when you apply for anything, you have to also look at the employees experience there, and not just go by one or two employees because they could have had bad experiences, and it could be a different situation for them altogether. Look at overall employees satisfaction level. So if it is a life which is fulfilling, which is good overall, it is a good work environment, okay, a good work culture, then such an environment and culture will help bring out the best from you as well. So always talk to the ex-employees as to why they left. They might have a lot of bad experience, so it is also a good idea to talk to the current employees, okay, because anybody who left might have had some other you know intention, some other issues, and it's not necessary that it would always be the company's fault or the employer's fault. So you cannot really trust the version, a one-sided version. So don't only talk to the ex-employees. Of course, it is important to talk to them because they can tell you the difference between their experience of working in that particular company and now wherever they are working or wherever they had worked earlier. So talking to them is pretty important, but at the same time, you also talk to the current employees who are there, who have stayed there long term, who are happy, who are still working there in the short term and are happy. Talk to them, see, take alternative perspective, and then you see that is it a work culture that aligns with your own preferences in life or your lifestyle, or is it going to be a long-term promising venture that you want to get into? All right. So prepare that kind of industry analysis. Okay. And then the problem statements, like I said, that write few specific company problems. What are the problems of the company? And very important that you understand the selection criteria in an interview. All right. So let's say the selection committee has certain particular areas of concerns. Yeah, you have done your research. You understand that this is what the company is looking for.
But the employers get an idea on their profile. If you do not know who are sitting in the interview board, then obviously that's a different thing. But if you know that these are people who are going to be there in the interview for sure, then look at their profiles, look at what they are expecting, look at the profiles of other people who are working there, other important people who are working there, and who have a great role to play in all this decision making. So you need to understand the selection criteria in the interview, and also you can get help by the people who went to take the interview before you. So other than that, what you can do is that practice answering some FAQs. What are FAQs? Frequently asked questions. So you might get it on the internet, you might get it from people. If not, you can create a page and ask people to contribute to that, right? Tell people from that industry that could you tell what are the interviews. In fact, you could probably do it while you're sitting on if you're sitting outside. Just take everybody's email ID and or whatever you need, account, create some account, and everybody can post their questions. Everybody can give their insights on what was their experience with the interview or what they understood, what were their, whether it's people who were selected or who were not selected. But everybody could share their insights. Most of the times, people will complain or blame the company for not choosing them or not having the right. Right measure to judge someone. But the thing is that maybe you were right in the sense that you were probably more qualified in the field that you were applying, and the other person might not be that qualified. But it is also possible that, and very possible that, the person has certain other traits which are also required as additional virtues, okay, additional benefits to the company. So you might lack those, but maybe this other person had it. So you need to look into that rather than just blaming, okay, and try to incorporate those those abilities, those skills that's there. So practice answering some FAQs that will give you a lot of idea. Okay. Now write a specific company problem that you can resolve. Identify the skills that need to. So now that you have spoken about what the company requires, you understand that, you show that you understand what they need, but do not show it in an arrogant way that is going to bruise egos. So do not come across as somebody who's very haughty about all the research that they have done or the knowledge that you have about the company, because you're still not a part of the internal system. So you might not know as well as they do, or you might, but you only need to show as much as required. So understand the selection criteria in an interview, practice answering some FAQs, write a specific company problem that you can resolve. Okay, and identify the skills which are needed. Now, once you have understood the problem, now you have to offer the solution. Understanding the problem is one milestone, but being able to resolve those problems are more important. That's another milestone that you need to uh, do. So identify the skills which are needed, and you see whether when you're in the preparatory stage, you look if you have all the required skills which are needed. And communication, like I said, it is required everywhere. So, and it always helps you grow. So, you work on your communication skills and prepare vocabulary inputs. So, earlier we talked about how it is important to have certain vocabulary while you are in a particular workplace or in a particular work environment. But now we are talking about the solution. So, like I said, that first you have to diagnose the problems, understand the problem. Now you need to come up with a solution to resolve that problem. So getting stuck with the problem is not the solution. So you need to look at the solution. So let's say if there are words that you need to, like we talked about how we need to have certain vocabulary which are required, which are very specific to that work situation. So you need to prepare those in advance. Go on the internet again or buy a book where you have all that particular thesaurus dictionary, where you could look at all those words, look at the words which are in usage, look on the internet
what are the things which are available, what are the trends which are going on. Even you have to look at the market trends, and you also have to look at the language trends which are going on. Okay, so what is accepted, what is not accepted. So next is familiarize yourself with new interview formats. So communication skill for we have understood. Now familiarize yourself with new interview formats. So like you know that in past few years a lot has changed. Even people who were very camera shy. Now everybody has to be on screen or has to do Zoom meeting and stuff. You know, people were not comfortable with video calls and all. But it has become a mode of work, so everybody has to do it. You can't say that I'm not comfortable with the camera, so I'm not gonna, come because you have to work. You cannot skip it, and that's a very comfortable, convenient way to communicate. So obviously, you need to develop a certain comfort level with technology. It shouldn't be like when you start something, then you're not able to figure it out. So other thing is talk to people who have faced similar interviews. That's also very important. You need to look at the kind of questions, of course, but also the kind of problems that they face when communicating. So it could be something as small as somebody did not carry a certain document, or it could be as big as somebody not carrying a certain medicine which they might have needed. So it could be water. Okay. So they could be small and big things, or they could tell you something about the environment. There's something that there is something that is missing there, something that you must prepare in advance, which they did not. So it's always a good idea to talk to people who have faced similar interviews. Now, how you can again how to systematize. See, when you are going to do so much of research, so much of work, it is always how do you contain all that in your mind? That's important. How do you contain all that information in your mind? So the way to do is it by creating all these graphs and these flow charts and everything that I've shown you. This will help you recall it at the right time. Okay. So the whatever solutions that you're proposing, you can probably create a template like this and write down whatever is the problem first, and what is the company expecting, and how do you plan to solve it. So you see three columns. First, you'll write the problem. Okay, for let's say first problem, then second problem, third problem, fourth problem. Before the first problem, you write um, what is the company expecting for this problem. Okay, and in the next column, you write how do you propose to resolve this problem? What is the solution that you have, and how can you implement that? All right. So this way you can prepare a chart which has almost three, four problems. So when you organize all these information, data, statistics, your ideas, thoughts, your expectations, your offerings, when you organize it on paper, when you organize it on flowcharts or on your system anywhere, then it also gets organized in your own head. Okay, and when it's organized in your own head, then your manifestation of it through words is much more coherent. So what you speak comes across as organized thought, and not that it's all scattered over various places in your mind, in your head. So this is how this is going to help. Okay? Now you could also get recommendations. Recommendations are very important when it comes to creating a network. So recommendations are important in terms of how much you deserve. Um, what is your what is the remuneration that you can charge that is impacted by the recommendations that have been made on your part, and then it helps you grow. Okay, so first recommendations or any kind of good feedback that you have from anybody. Do not, fall short of. Do not be shy about collecting those, because recommendations will help create a more reliable, a more believable sanctioning to your own ideas, or to your own expertise that you are claiming to have. When somebody else also approves of them and gives you a sanction like that,
it makes it more believable to the employer. So you can, the business recommendations or the employee recommendations that you get, it will impact your remuneration. You can demand a certain amount that you think that you deserve rightfully. Then it can also help you grow professionally, because in the the hierarchy ladder that can it can help you there. And third is that it will also help you navigate better, because you have a certain network that you are creating. If somebody has given you a recommendation, I have taken so much time to write you a recommendation, that means they value you and you value them. Okay? So it strengthens your bond with them. And also the network that you create when you have people from diverse um, fields, creating that level of believability for the employer, for you. Then the network that you create with all these people, due to that bond of trust, okay, and trust that this person is going to ensure perfection, and this person is going to ensure productivity in the output that they'll provide after their employment, is also creating a network for you of a network of trust among all these people who are connected, getting connected through that. Okay, so this also recommendations become important for all these factors, for creating a trust bond, for financial growth, for growth in terms of designation, in terms of your professional caliber, okay, you get better opportunities, and also it helps you navigate better. Okay? So let's look at all those things that we have covered today. So exploring the job market, we did the candidate analysis, we did industry analysis, we talked about the objectives that are there, and we covered reading comprehension, right? And we understood how reading is important for us, how it helps us have better ideas, and whatever specific field that you are passionate about. Okay, how it shows, how it creates an understanding for the audience that you have, or for the employers, or for the interview board, that you are really passionate about this particular topic. So that is how it is important. And reading, and then you look at the vocabulary, the words which are specific to that particular field. How do you work on them? You write them, you create sentences, okay, and then listening, how it is very important to be good listener while our attention span is going down, okay, and while you speak, how flowcharts, how these data, how these pictorial representations, they are helping you organize the thoughts in your head, so that you are able to present them more coherently when you're speaking before a lot of people who are scrutinizing you. So despite being in the spotlight, you are able to put forth your ideas in a meticulous manner. So this becomes very important there. And then we'll talk about grammar in the next session, and also about how do you fill a questionnaire, how do you brainstorm an idea, and how does it help out everybody. Okay, now this block, we also talked about the overview of the units, okay, and how do you search for the advertisements. That's also another very important thing that we are going to cover next time. Due to the positive time, I'm going to stop here, but we are going to look at the advertisements also, because what you search will take you to the, will let you know if that is a good field to apply, what kind of job that you are searching for, that will ensure. So how do you, now we have thought about how, now we have, today we have talked about how do we organize the ideas, thoughts, how do we represent them, how do we communicate it to the interview board, or to anybody, to our subordinates, to our seniors. How do we communicate our thoughts? What is the right way to do that? What is the right protocol to do that? How do we research on a certain um, job profile, whether it is about industry, it is about market.
So that was another thing. And third thing is, how do we talk about the problems? All right. So, and how do we offer the solutions to those problems? So, all right. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము బంధుత్వంలో రకరకాల విధానాల గురించి చదువుకుంటున్నాము. దాంట్లో భాగంగా మనం ఈరోజు కల్పిత బంధుత్వాలు అంటే ఏమిటి, కల్పిత బంధుత్వాలకు గల ఆ విధానంలో అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత అంతకుముందు వేరే విధానాలు మనం తెలుసుకున్నాము. అదేంటంటే లెవిస్ట్రాస్ యొక్క స్ట్రక్చరల్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిన్షిప్ గురించి చదువుకున్నాము. అంటే బంధుత్వం అనేది లెవి స్ట్రాస్ ఆ విధంగా దాన్ని నిర్వర్తించాడు. అంతకుముందు మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అంటే ఆ, అది అలయన్స్ అప్రోచ్లలో కన్జంగ్యువల్ రిలేషన్స్ అంటే రక్త సంబంధమైనటువంటి బంధుత్వాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం అంతకుముందు అంటే బంధుత్వ అధ్యయనాలలో చాలా బ్రిటిష్ ఆంథ్రపాలజిస్టులు చాలా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించారు. ఆ ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర ఎట్లాంటిదంటే వాళ్ళు మొదటి 18వ శతాబ్దంకి సంబంధించినటువంటి బ్రిటిష్ ఆంథ్రపాలజిస్టులు వాళ్ళు అసలు మానవ సమాజాన్ని దీన్ని ఏ విధంగా ఏది కట్టిపడేసి ఉంటుంది అనేది అది మనకు ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఆంథ్రపాలజిస్టులు వాళ్ళు చెప్పారు. దాంట్లో ప్రముఖంగా ఈ మన అలయన్స్ అప్రోచ్ అని, మరియు కాన్సిక్వల్ అప్రోచ్ అని, మరియు ఈ కల్పిత అప్రోచ్ అని 3 అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 అప్రోచెస్ లో అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మనం ఈ రోజు అంతకుముందు మాట్లాడుకున్నటువంటి అది కాన్సిక్వల్ బంధుత్వం కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి అలయన్స్ కానీ కాకుండా ఈరోజు మనం కల్పితం అంటే ఫిక్టివ్ బంధుత్వాలు ఎట్లా ఉంటాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, బంధుత్వం అనేది ఒక విశ్వజనీయమైనటువంటి ఒక సార్వత్రిక సిద్ధాంతం కలిగినటువంటి అది అంశం. అది భారతదేశంలో అయినా కానివ్వండి, లేకపోతే ఆఫ్రికాలోనే కానివ్వండి, లేకపోతే మీరు యూరోప్లో కానివ్వండి, అసలు బంధుత్వం లేకుండా మానవ సమాజం అనేది మనగడ సాగించదు. ఈ బంధుత్వాలు గల కారణం ఏంటి, అది విశ్వరూపం దాల్చడానికి గల కారణం ఏంటి, అంటే బంధుత్వాలు లేకుండా మనిషి బతకలేడా, ఇట్లాంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనకు ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది అమెరికాలో అయినా అన్నదమ్ములే, అది భారతదేశంలో అయినా అన్నదమ్ములే, ఆ తర్వాత ఆఫ్రికాలో అయినా కానీ అన్నదమ్ములే. అంటే ఇది బంధుత్వం అనేది అది ఆ రకంగా ఉంటుంది. లేకపోతే సిస్టర్స్ అయినా కానీ ఆ విధంగా బంధుత్వం కలిగి ఉంటారు. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కిన్షిప్ స్టడీస్ అని చెప్తాం. ఈ కిన్షిప్ స్టడీస్లో మొట్టమొదటిసారి మనం ఏం చదువుకున్నాము అంటే ఈ మొత్తం ఈ యొక్క బంధుత్వ అధ్యయనాలు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. దాని మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక ఉదాహరణ ఏ విధంగా చెప్తాను అంటే యూనివర్సల్ ట్యాబు అంటే ఇన్సిస్ట్ ట్యాబు అని మీరు పదం వినే ఉంటారు. ఇన్సిస్ట్ ట్యాబు అంటే పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు సొంత చెల్లెలు కానీ అక్కలను కానీ పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది జరగదు. లేకుంటే బాబాయ్ కూతుర్లని లేకుంటే అత్తయ్య కూతురు పెళ్లి చేసుకోవడం జరగదు. అంటే దానికి యూనివర్సల్ టాబు ఆన్ అది మ్యారేజ్ సెక్షువల్ రిలేషన్స్ అని చెప్పి, అంటే లైంగిక సంబంధాలు అనేటివి అవి బయట ప్లాన్ ద్వారా మాత్రమే చేసుకోవాలి. అంటే విత్ ద కుటుంబ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వాటికి చేయకూడదు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. దాంట్లో మనం ఏం తెలుసుకుంటాము, దాంట్లో క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజెస్ అని, ఆ తర్వాత విలేజ్ బయట అంటే ఇట్లాంటి బంధుత్వాలన్నీ ఉంటాయి. అంటే మ్యారేజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమైంది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత కుటుంబంలో కాకుండా పక్కన వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చేసుకునేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. ఈ ఇన్సిస్ట్ ట్యాబు అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ప్రధానమైనది అన్నట్టు. ఎందుకు అంటే రక్త సంబంధాలు అనేది అది బంధుత్వానికి ప్రధాన కారణమైతే, రెండోది ఏంటంటే అది పెళ్లి ద్వారా ఇప్పుడు భార్య తరపు నుంచి వచ్చినటువంటి బంధువులు అదంతా కూడా మనకి ఏమంటే అలయన్స్ అప్రోచ్ అంటారు. కానీ రెండు అంటే మనిషికి బంధుత్వం అనేది ఒక రక్త సంబంధం ద్వారానే రావచ్చా, లేకపోతే పెళ్లి ద్వారానే రావచ్చా అంటే అలా కాదు. ఇది ఇప్పుడు మా ప్రపంచం మొత్తం చాలా ఎంత వేగంగా మారుతుందో మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ వేగంగా మారుతున్నటువంటి మా సమాజంలో రక్త సంబంధాలని లేకపోతే పెళ్లి సంబంధాలని ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఇంకా ఉన్నాయనుకోవడం మాత్రం కొంచెం తప్పిదం అవుతుంది. ఇప్పుడు కొత్త మానవ సంబంధాలు అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. అవేంటి అంటే ఫిక్టీషియస్ అంటే కల్పితం. ఇప్పుడు మీరు చాలా సినిమాలు చూసా ఉంటారు. ఈ చిత్రంలోని కథలు పాత్రలు అన్ని కూడా ఒక కల్పితం అని చెప్తారు. అంటే అది దానికి వాస్తవ జీవితంతో సంబంధం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఈ కల్పితం ఫిక్టీషియస్ అనేది చాలా అంటే ఇది ఒక నవల లాగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం ఫిక్షన్ నవలలు చదువుతాం, అంటే కల్పిత నవలలు చదువుతాం. అది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అంటే వాస్తవానికి కొంచెము మనము దానికి కొంచెం అది మనం ఏదైనా కలిపామనుకోండి అది కల్పితం అవుతుంది అన్నట్టు.
అంటే ఈ కల్పిత బంధుత్వాలు అనేది కూడా ఈ యొక్క బంధుత్వ అధ్యయనాలలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి విధానం అని మీ అందరికీ ఈ రోజు నేను ఈ పాఠం సందర్భంగా చెప్తున్నాను. ఎందుకు ఈ కల్పిత సంబంధాలు చాలా ముఖ్యమంటే, మనం 21వ శతాబ్దంలో ఏమవుతుంది అంటే, రోజు రోజుకి మానవ మనుగడ అనేది ఒక సాంకేతికంగాను లేకుంటే నాగరికంగాను అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి చాలా మంది ప్రజలు పట్టణ ప్రాంతాలకు వస్తున్నారు, మహానగరాలకు వెళ్తున్నారు. వీళ్ళు విదేశాలకు కూడా వెళ్తున్నారు. మరి ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి, ఉదాహరణకు ఒక తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతం, ఒక తండ, ఒక పల్లెటూరు, ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి ఒక అబ్బాయో ఒక అమ్మాయో సాంకేతిక పనులలో చదువుకొని అమెరికా పోయింది అనుకోండి, వాళ్ళకి ఎటువంటి బంధుత్వం ఉంటుంది? అమెరికా అనేది ఒక పెద్ద దేశము. అక్కడ ఎవడుంటాడు? వీళ్ళని ఎవరు పరిశీలిస్తారు? ఇక్కడ అంటే అమ్మా నాన్న ఉంటారు, అన్నదమ్ములు ఉంటారు, చెల్లెళ్ళు ఉంటారు, ఇంకెవరైనా ఉంటారు. కానీ అదే అమెరికాకో లేకపోతే సౌదీ అరేబియాకి పోతే అక్కడ ఎవరు ఉంటారు? అక్కడ ఎవరు ఉండరు. అంటే నువ్వు ఒక ఇల్లు తీసుకొని ఉంటే నీ పక్క వాళ్ళే నీకు బంధువుల్లాగా తయారవుతారు. అక్కడ నువ్వు పని మీద పోతే, అంటే నువ్వు భార్యను తీసుకోకపోతే మళ్ళీ భార్య బంధుత్వం అది వేరుగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే, 21వ శతాబ్దంలో ఒక ఒక రక్తం ద్వారా వచ్చే బంధుత్వమే కాదు, ఒక పెళ్లి ద్వారా వచ్చే బంధుత్వాలే కాదు, ఒక కల్పిత బంధుత్వాలు అనేటివి ఆ రెండు కూడా పాతవైపోయాయి. కొత్త బంధుత్వాలు అనేవి వస్తున్నాయి అనేది మనకు ఆంథ్రపాలజిస్టులు అంటే మానవాభివృద్ధి శాస్త్రవేత్తలు చాలా పరిశోధనలు చేస్తూ ఉన్నారు. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, సామాజిక శాస్త్రం కూడా ఒకప్పుడు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో భాగంగా ఉండేది. సోషల్ ఆంథ్రపాలజీ అనేవాళ్ళు. ఈ యొక్క ఆంథ్రపాలజిస్టులు వాళ్ళు మనసా వాచా కర్మాన చాలా పరిశోధనలు చేశారు. గిరిజనుల మీద కానివ్వండి, అది బంధుత్వాల మీద కానివ్వండి, మానవ సమాజం మీద కానివ్వండి. ఆ మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం నుంచే సోషియాలజీ, సామాజిక శాస్త్రం అభివృద్ధి అయింది. అది అంటే ఈ యొక్క మానవ సంబంధాలను చదివేటప్పుడు ఈ యొక్క ఆంథ్రపాలజిస్టులు చాలా కృషి చేశారు. ఆ కృషిలో వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు అంటే, ఈ యొక్క రెండు ఏదైతే మోర్గాన్ చెప్పినటువంటి కన్జుగేట్ అప్రోచ్, అంటే రక్తం ద్వారా వచ్చే బంధుత్వం కానివ్వండి, లేకుంటే అలయన్స్ అప్రోచ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి బంధుత్వం కాదు, కొత్త తరహా బంధుత్వాలు ఏర్పడుతున్నాయి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, పాత రెండు బంధుత్వ విధానాలకు సమాజం రోజు రోజుకు స్వస్థ పలుకుతుందని చెప్పొచ్చు. అది రక్తం ద్వారా వచ్చే బంధుత్వానికి, పెళ్లి ద్వారా వచ్చే బంధుత్వానికి. ఎందుకంటే రోజు రోజు మీరు అందరు చూస్తూ ఉంటారు, ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీస్ పెరుగుతున్నాయి, సింగిల్ ఫ్యామిలీస్ పెరుగుతున్నాయి. అంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చి సింగిల్గా ఉండడం, అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా. ఇప్పుడు జపాన్ తీసుకుందాం అనుకోండి, జపాన్లో హైయెస్ట్ అన్మ్యారీడ్ ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారనేది ఒక రిపోర్ట్ చెప్తుంది. అంటే వాళ్ళంతా ఎట్లా బతుకుతారు? మరి వాళ్ళు ఒంటరిగా ఎట్లా బతుకుతారు అంటే, వాళ్ళు కల్పిత సంబంధాల ద్వారా ఆఫీసు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు, వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళతో పని చేస్తారు. ఇదంతా ఒక ఫిక్టీషియస్. వాళ్ళు వాళ్ళు రక్తం ద్వారా వచ్చిన బంధువులు కాదు, అలానే పెళ్లి ద్వారా వచ్చినటువంటి బంధువులు కాదు. ఒక ఫిక్టీషియస్ వాతావరణంలో వాళ్ళు బతుకుతారు. నేనే ఉదాహరణ తీసుకుంటే, నేను ఒక డాక్టరేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆఫీస్ వాళ్ళతో ఉండేటువంటి బంధుత్వాన్ని ఒక కల్పిత బంధుత్వం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఆధునిక సమాజం ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే, ఒక కల్పిత మానవ సంబంధాల వైపు అది పరుగులు తీస్తుందని చెప్పొచ్చు. మీరు అందరికీ తెలుసు, కంప్యూటర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే కంప్యూటర్లో ఒక ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంటెలిజెన్స్ చేస్తారు. మనం కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేయగానే ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు, దానికి సమాధానం ఇస్తే అది సమాధానం ఇస్తారు. అట్లే మానవ సంబంధాలు కూడా ఒక కల్పిత మానవ సంబంధాల వైపు దారితీస్తుంది అనేది మనకు నూతనగా పోకడలుగా మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజు ఆ కల్పిత మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి, అవి బంధుత్వాలకు ఏ విధంగా దారితీస్తున్నాయి అనేది ఈ రోజు మన యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకుందాం. సంస్కృతుల్లో విభిన్న కల్పిత బంధుత్వాల పద్ధతులను వివరించాలి. ఈ పాఠంలో ఏంటంటే, ఈ రకరకాల సంస్కృతులలో రకరకాల రకరకాల కల్పిత బంధుత్వ పద్ధతులనేది కూడా ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కల్పిత సంబంధాల బలాలు, అసలు ఈ యొక్క బలం ఏంటి? ఒక మనిషి తన రక్త సంబంధికుడు కాదు, అలా అని తన భార్య ద్వారా వచ్చినటువంటి కాకుండా ఒక సంబంధం ఉంటుంది. దాని బలం ఏంటి? ఎందుకు మనుషులు అట్లా కల్పిత సంబంధాలకు ఓటేస్తున్నారు, దాన్ని ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు అనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. బంధుత్వం కూడా సాంస్కృతిక నిర్మాణం అంటే కల్చరల్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. అంటే మన బంధుత్వం కూడా ఒక సాంస్కృతిక నిర్మాణం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని అది బయలాజికల్ సన్, బయలాజికల్ మదర్, బయలాజికల్ ఫాదర్ అంటే నీ యొక్క శరీరం నుంచే రావాల్సిన అవసరం లేదు. అది సాంస్కృతికంగా కూడా మనం బంధుత్వాన్ని నిర్మాణం జరుగుతుంది అనేది ఈ కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేది చాలా మనకు అర్థమవుతుంది. కల్పిత పదానికి సంబంధించిన అయితే ఈ కల్పిత మానవ సంబంధాల పట్ల, ఆ పదం పట్ల
చాలా మందికి చాలా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. అసలు అది కల్పితం అనే పదం మనం వాడొచ్చా లేదా, నిజానికి కూడా సమాజం ఆ స్థాయికి చేరుకుందా, అది చేరుకుంటే అది దాని యొక్క సమస్యలు ఏంటి అనేది కూడా ఈరోజు మనం కల్పిత మానవ సంబంధాల గురించి కూడా, అంటే కల్పిత బంధుత్వాలు కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఆ పదానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. పరిచయం. సాంఘిక, పాక్షిక లేదా నకిలీ బంధుత్వం అని కూడా సూచించబడేదే కల్పిత బంధుత్వం అనేది మానవ మరియు శాస్త్రం, సాంఘిక శాస్త్రాల్లో ఒక సాధారణ భావన. ఇది నకిలీ. నకిలీ అంటే ఇది ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇది పెళ్లి ద్వారా వచ్చింది కాదు, అలా అని మన రక్తం ద్వారా వచ్చినటువంటి బంధుత్వం కాదు. దీన్ని నకిలీ బంధుత్వం అని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో కల్పిత మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో ఇది కల్పిత దాన్ని ఆ విధంగా వాళ్ళు 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 పేర్కొన్నారు. ఈ విధంగా ఈ యొక్క కల్పిత బంధుత్వాలు అనేది తెలుస్తుంది. ఇది బంధుత్వ బాధ్యతను పొడిగించడం. అంటే ఈ యొక్క కల్పిత బంధుత్వం అనేది ఇది బాధ్యతలను పొడిగించడం లాంటిది. అంటే మనకు సొంత సిస్టర్ కాకపోవచ్చు, మనం సొంత అన్నదమ్ములం కాకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఒక ఇల్లు తీసుకుంటే ఆ ఇంటి పక్క వాళ్ళు మిమ్మల్ని అంకుల్ అని పిలుస్తారు. అంకుల్ అంటే మామయ్య అని ఒక రకంగా. అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి? అది కల్పిత బంధుత్వం. వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు, మనం ఎవరో తెలియదు, కానీ మనకు ఒకరికొకరు పరస్పర సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది బంధుత్వాల పొడిగింపు అని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. బంధుత్వ విషయంలో ప్రత్యేకంగా చేర్చబడిన వ్యక్తులతో సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఎవరైతే ఈ కుటుంబ సంబంధాలు సరిగా ఉండవో, ఎవరైతే కుటుంబం లాంటి దాన్ని కోరుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కల్పిత బంధుత్వం అనేది ఉంటుందనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. బంధుత్వం యొక్క అధ్యయనం ప్రారంభంలో కేవలం 2 రకాల సంబంధాలు మాత్రమే గుర్తించబడ్డాయి. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బంధుత్వ అధ్యయనాలలో 2 రకాలుగా చెప్పారు. ఒకటేమో కాన్సిక్వెన్స్ అప్రోచ్, అంటే రక్త సంబంధమైనటువంటి బంధుత్వాలు, ఉదాహరణకి తండ్రి కొడుకు. తర్వాత అలయన్స్ అప్రోచ్, అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా బంధుత్వాలు, ఇప్పుడు వదిన ఇట్లాంటి భార్య, అది పెళ్లి ద్వారా వచ్చినటువంటి సంబంధాలు. ఇది ఆ 2 కాకుండా మూడోది ఇది ఫిక్టివ్ అంటే కల్పిత బంధుత్వ సంబంధాలు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ మూడో దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. కల్పితం బంధుత్వం యొక్క కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు, దీని లక్షణాలు ఏంటి అనేది కూడా మనము తెలుసుకుందాం. స్వచ్ఛమైన బంధుత్వం మరియు కల్పిత బంధుత్వం మధ్య పోలిక రక్తం మరియు వ్యూహం ద్వారా నిర్వహించబడిన బాధ్యతలు స్పష్టంగా మరియు గుర్తించదగినవి. స్వచ్ఛమైన బంధుత్వం. స్వచ్ఛమైన బంధుత్వం అంటే ఏంటంటే నిజమైన సంబంధం ఏంటి అనేది ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏమంటారంటే నీ రక్తం ద్వారా పుట్టిన వాళ్ళే నిజమైన బంధుత్వం అని, అది స్వచ్ఛమైంది అని. ఈ కల్పిత సంబంధాలు అనేటివి రక్తం లేదా వివాహ సంబంధాలు ఏర్పరచుకునే వారి నుండి భిన్నమైన ప్రమాణాల ద్వారా నిర్వర్తించబడతాయి. వారు కాపీ చేసిన సంబంధాలను వారు అనుకరించవచ్చు, కానీ అవి వారి సొంత నిబంధనల్లో నిర్వహించబడతాయి. ఈ కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి ఈ సొంత రక్త సంబంధం కాకుండా, పెళ్లి సంబంధాలు కాకుండా వారికి వారు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక సంబంధాన్ని మనం కల్పిత మానవ సంబంధాలు, కల్పిత బంధుత్వాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు చాలా మంది అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ఇంటి పక్క వాళ్ళని అంకుల్ అని పిలుస్తారు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే అది కల్పితమైనటువంటి మానవ సంబంధం. దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ. ఒకటి ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ కిన్షిప్ అండ్ క్లాసిఫికేటరీ కిన్షిప్ అని. డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు అనుకోండి, ఇతను నా కొడుకు అని, సన్ అంటే అది డిస్క్రిప్టివ్, అంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంబంధం ఉంది. ఎట్లా అంటే అది తండ్రి కొడుకులు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. అది దాన్ని డిస్క్రిప్టివ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అదే క్లాసిఫికేటరీ రిలేషన్స్ అంటే అంకుల్ అంటారు. అంకుల్ అంటే ఏ అంకుల్? నువ్వు అమ్మ తరపు నుంచి అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడా, లేకుంటే నాన్న వాళ్ళ తమ్ముడా, అన్ననా, ఎవరు? ఇది అంటే క్లాసిఫికేటరీ అంటే ఏంటి అంటే దానికి అది కొంచెం బ్రాడర్ అన్నట్టు. ఆంథ్రోపాలజీలో డిస్క్రిప్టివ్ అంటేనేమో చాలా స్పష్టమైన నిర్దిష్టమైనటువంటిది అని చెప్పుకోవచ్చు. అదే ఇది అనుకోండి, ఇది మన నిర్దిష్టమైన పాటుగా క్లాసిఫికేటరీ అంటేనేమో అది ఒక దూరపు మానవ సంబంధాన్ని అనేది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ 2 కూడా
చాలా ఇంపార్టెంట్ మానవ సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. ఈ 2 కాకుండా మూడోదే మనకు ఫిక్టివ్ అనేది మనకు అంటే కల్పిత బంధుత్వాలనేది మనం ఈ యొక్క దీంట్లో ఈరోజు పాఠంలో నేర్చుకుంటున్నాం. అంటే ఇదెందుకు దీని యొక్క లక్షణాలేంటి? దీని యొక్క బలాలేంటి? దీని యొక్క బలహీనతలేంటి? అసలు కల్పిత బంధుత్వాలంటే ఎందుకు ఏర్పడతాయనేది కూడా మనం ఈరోజు ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులకు సమానమైన అనేక హక్కులు మరియు హోదాలు ఇవ్వబడతాయి. ఒక కల్పిత సంబంధంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మీ పక్క ఇంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని సమానంగా చూస్తారు. మీ యొక్క మీరు రక్త సంబంధం కాకపోవచ్చు, లేకపోతే మీరు పెళ్లిలో దాంట్లో చేసుకోకపోవచ్చు. కానీ దీంట్లో ఒకటేంటి అంటే, మీరు కనుక ఫిక్టివ్ కిన్షిప్ అని ఉంటే, అంటే మీకు కల్పిత బంధుత్వాలలో ఏంటంటే మీకు సమాన హక్కులు ఉంటాయి. అంటే అది ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది అనేది ఆ పక్క కుటుంబం మిమ్మల్ని తీసుకునే స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది. అది మీరు కొంచెం చాలా సంవత్సరాల నుంచి కలిసి ఉన్నారనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ మీకు మంచి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒక ఒక ఆడమే కానీ ఒక మగాయన కానీ మీకు ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తి ఉన్నారనుకోండి, ఆ ఆ వ్యక్తిని ఆ కుటుంబంలో ఒక 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 కుటుంబ పౌరునిగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యునిగా చూస్తారు. అతను మీ ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తి మీ రక్త సంబంధీకుడు కాదు, మీ యొక్క పెళ్లి ద్వారా వచ్చిన సంబంధము కాదు. కానీ మీకు ఎందుకు అతనికి మీరు సొంత బంధువులాగా మీరు అతను గౌరవిస్తారు అంటే దాన్ని ఫిక్టివ్ రిలేషన్స్ అంటారు. అంటే కల్పిత మానవ సంబంధాలు. అంటే మీరు ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతారు. మీ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళని ఎవరైనా అన్నారనుకోండి, మీరు చాలా హర్ట్ అయిపోతారు. ఎందుకు హర్ట్ అయిపోతారు అంటే మీరు వాళ్ళని పని మనుషులుగా కాకుండా మీ సొంత మనుషులుగా మీరు చూసుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని ఫిక్టివ్ రిలేషన్స్ అని అంటారు. ఇది మీరు చాలా సినిమాలలో ఉంటుంది. ఓ తండ్రి తీర్పు అని ఒక సినిమా ఉంది. అందులో ఏంటి అంటే సొంత కొడుకు అనేవాడు గాలికి తిరిగితే పెంచుకున్న తన దగ్గర తీసిన కొడుకు అతనికి సహాయం చేస్తాడు. నిజమైన కొడుకుగా పెంచుకున్న కొడుకునే అతను తీర్పు చెప్పి తన ఆస్తిని అతనికి ఇస్తాడు. అంటే ఈ యొక్క ఫిక్టివ్ రిలేషన్స్, కల్పిత సంబంధాలు అనేటివి ఒక్కొక్కసారి చాలా మనం సినిమాలలో చూడొచ్చు, బయట సమాజంలో చూడొచ్చు, అతను టీవీ సీరియల్లో చూడొచ్చు. సొంత కొడుకులు వాళ్ళకంటే కూడా ఈ కల్పిత సంబంధాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి సంబంధాలు అనేటివి చాలా చాలా బలంగాను, ఒక్కోసారి ప్రాణాలు కూడా వాళ్ళు కల్పిత సంబంధం అంటే అర్పణ చేయడానికి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది నేను కొంచెం ముందుకు పోయిన తర్వాత నేను మీకు చెప్తాను. అంటే ఇట్లా కల్పిత సంబంధాలు అనేటివి ఇంత 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 స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను నేను. అవి కొన్ని గ్యాంగ్స్టర్స్ ఉంటాయి. గ్యాంగ్స్టర్స్లలో మీకు ఉదాహరణ తీసుకుంటే డ్రగ్ గ్యాంగ్స్టర్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు ఆర్మీ స్టైల్ లాంటి ఒక అది ఉంటుంది. ఏంటంటే హైరార్కీ ఉంటుంది. చిన్నవాడు కూడా పెద్దవాడు అందరు కలిసి ఒక పోలీసులకు దొరకకుండా ఒక కలిసికట్టుగా ఉండి ఒకరికొకరు ప్రాణాలు ఇచ్చుకునే పరిస్థితులు ఈ యొక్క డ్రగ్ మాఫియాలో, దీంట్లో ఈ యొక్క లిక్కర్ మాఫియాలో, లేకుంటే ఇది బ్లాక్ మనీ ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఉంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే వీళ్ళు అన్నదమ్ములు కాదు, వీళ్ళు రక్త సంబంధికులు గారు, వీళ్ళ పెళ్లిళ్ళ సంబంధికులు గారు. ఈ యొక్క స్టైల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ స్టైల్ని మనం ఫిక్టివ్ కిన్షిప్ అనొచ్చు. అంటే దీన్ని మనం కల్పిత బంధుత్వాలు, అన్నదమ్ముల కంటే కూడా వాళ్ళు చాలా చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా కలిసి ఉంటారు. దీన్ని మనం ఫిక్టివ్ ఇది ఇది పట్టణాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అంత ఎక్కువగా ఉండదు. పట్టణాల్లో కొన్ని కోట్ల మంది జీవిస్తారు. అందరికీ పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలు ఉండవు, చిన్న చిన్న ఇళ్ళు ఉంటాయి. ఇక్కడ పట్టణ జీవితం అనేది ఒక రోబో అంటే ఒక మిషన్ పనిచేసినట్టు పనిచేయాలి. ఇక్కడ కుటుంబాలు ఉండవు, ఆ తర్వాత ఎమోషన్స్ ఉండవు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ రక్త సంబంధం అనేది ఉండదు. ఏమైనా కానీ వర్కింగ్ రిలేషన్స్ అంటారు. అంటే మన పని సంబంధాలే మన గౌరవ సంబంధాలుగా, కుటుంబ సంబంధాలుగా, సాంఘిక లైంగిక సంబంధాలుగా అవి రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటాయి. సిటీ మెటమార్ఫసిస్ అంటారు దాన్ని. అంటే రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క కజిన్స్ మరియు వారి స్నేహితుల పిల్లలకు గౌరవ మేనమామలుగా మారడం అనేది పరిపాటి. అంటే ఇప్పుడు మీరున్నారనుకోండి, మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ యొక్క పిల్లలు మిమ్మల్ని అంకుల్ అని పిలుస్తారు. అది గౌరవ మేనమామ. అంటే మేనమామ అంటే ఒక మామలాగా అతనికి గుర్తింపు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనము దీన్ని మనము ఒక కల్పిత బంధుత్వాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మీరు మహానగరాలలో చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు. పక్కింటాయనను వాళ్ళ కులము కాదు, వాళ్ళ మతము కాదు, వాళ్ళ రక్త సంబంధికులు కాదు, ఎటువంటి సంబంధం మామ అని అది పెద్ద ఒక కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఒక బంధుత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. దీన్ని మనము కల్పిత బంధుత్వాలు అని మనం చెప్పుకోవాలి. విస్తృతమైన వ్యక్తుల నెట్వర్క్ బంధుత్వ సంబంధం మరియు పదజాలం యొక్క విస్తరణ నిర్దేశిస్తుంది.
ఈ యొక్క ఒక నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఈ నెట్వర్క్ అంటే ఒక సంబంధాల నెట్వర్క్ ఉంటుంది. దీన్ని మనము కల్పితంగా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నారనుకోండి. ఒకటి టాటానో, లేకపోతే అజిత్ ప్రేమ్జీ విప్రోనో, లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ యొక్క దాన్ని చూసుకోండి. వాళ్ళంతా ఒక కుటుంబంగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. మీరు అందుకని చాలా మంది ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఎక్సైడ్ కంపెనీ అని, ఎక్సైడ్ ఫ్యామిలీ అని, లేకుంటే అమూల్ ఫ్యామిలీ అని. అంటే అమూల్ పాలు తాగే వాళ్ళంతా ఒక కుటుంబం అని, ఒక మన బంధుత్వం లాంటి వాళ్ళం అని, లేకపోతే ఇంకేదన్నా. అంటే ప్రతిదీ కూడా ఒక కుటుంబంలో ఎట్లా సభ్యులు కలిగి ఉంటారో అదే విధంగా ఇప్పుడు యూనివర్సిటీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీగా ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఒక యూనివర్సిటీ అంతా ఒక బంధుత్వం ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు నిజమైన బంధువులు అంటే కాదు. అది ఏంటంటే ఒక కల్పిత సంబంధాలు. మీరు ఇట్లా కనుక సమాజాన్ని ఒక కప్పను కోసి మనం ఏ విధంగా అయితే పరిశీలిస్తామో అదే సమాజాన్ని మీరు వివిసెక్ట్ అంటే దాన్ని కనుక ఓపెన్ చేసేసి దాన్ని ఆపరేషన్ చేసి చూస్తే అది కల్పిత సంబంధాలే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మామూలుగా సంబంధాలు ఉంటాయి, రక్త సంబంధాలు ఉంటాయి, ఆ తర్వాత వేరే సంబంధాలు కూడా ఉంటాయి. కానీ కల్పిత సంబంధాలు కూడా చాలా బలంగా ఉంటాయి అనేది మనకు మన సమాజాన్ని కనుక మనం ఆపరేషన్ ఒక డాక్టర్ చేసినట్టు ఆపరేషన్ చేసి చూస్తే ఈ కల్పిత సంబంధాల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది దీని యొక్క లక్షణాలు, కల్పిత సంబంధాల యొక్క లక్షణాలు. కల్పిత బంధుత్వానికి ఒక అనేది బంధుత్వం అనేది జీవ సంబంధమైన మరియు అనుబంధ బంధాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది తొలి అభిప్రాయం. రక్త సంబంధాల యొక్క సహజ మరియు సార్వత్రిక ప్రాముఖ్యత గురించి పాశ్చాత్య భావన ద్వారా ఎక్కువగా రూపొందించడానికి కారణంతో విమర్శించబడింది. అంటే బంధుత్వం అనేది ఒక సజీవమైనది. ఇప్పుడు బంధుత్వం అనేది లేకపోతే అది మనిషి అనేవాడు బతకడం అనేది కష్టం. అంటే జీవం కొనసాగుతుంది అంటే అది ఒక మానవ సంబంధం, ఒక బంధుత్వం ద్వారానే మానవ సమాజం అనేది సాగుతూ ఉంటుంది. ఇది పాశ్చాత్య దేశాలైనా కానివ్వండి, భారతదేశమైనా కానివ్వండి, ఆఫ్రికా కానివ్వండి, అది ఏ దేశమైనా కానీ ఈ బంధుత్వం అనేది చాలా 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 ప్రధానమైనటువంటి అది. బంధుత్వ సంబంధిత నిబంధనలు సంబంధము, బంధుత్వం మొదలైనవి. అంటే లూయిస్ మోర్గాన్ ప్రకారం 2 రకాల బంధుత్వ తరగతులు ఉన్నాయి. వివరణాత్మక లేదా సహజమైన. వివరణాత్మక అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను, తండ్రి కొడుకు అనేది చాలా సహజమైన సంబంధం. తల్లి కూతురు, తల్లి కొడుకు కూడా ఒక సహజమైన సంబంధం. అదేవిధంగా కృత్రిమ అంటే క్లాసిఫికేటరీ. అంటే ఇప్పుడు అంకుల్ అంటారు, అంటీ అంటారు. ఎవరు అంకుల్, అంటీ ఎవరు అంటే అంటీ తన ఏ తరపు నుంచి దానికి ఒక కృత్రిమమైనది, అది సహజమైనది కాదు. ఈ 2 రకాల వర్గీకరణ ఉన్నాయనేది మోర్గన్ తను మనకు ఈ యొక్క బంధుత్వ అధ్యయన పరిశోధనలో మనకు అర్థమవుతుంది. ఇట్లా ఒకటి వివరణాత్మకమైనది, సహజమైన బంధుత్వాలు. రెండోది ఏంటి అంటే కృత్రిమమైన లేదా వర్గీకరణ సంబంధం అనేది మనకి 2 రకాలైనటువంటి బంధుత్వాలు అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది విశ్వజనీయంగా ఉన్నాయి. కొత్తగా ఏంటంటే కల్పిత బంధుత్వాలు వస్తున్నాయి అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మీకు చెప్పాలనుకుంటే ఇంకా మోర్గాన్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చరు, అంటే లెవి అది క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజెస్, అంటే అత్త పిల్లం కోవడం, అత్త బిడ్డ చేసుకోవడం, ఇట్లాంటివి అది సౌత్ ఇండియాలో ఎట్లా ఉంది, నార్త్ ఇండియాలో ఎట్లా ఉంది, ప్రపంచంలో ఎట్లా ఉంది అనేది మనం అది ఇంకా మీరు లోపలికి పోతే చాలా చాలా మన ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, మానవాభివృద్ధి శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి చాలా పరిశోధనలు మనకు బయటకు వస్తాయి. భారతదేశంలో అయితే ఐరావతి కార్వే అనే ఒక ప్రొఫెసర్ అది భారత్ కిన్షిప్ మ్యాప్ అంటే బంధుత్వాల యొక్క పటం అనే పుస్తకం రాసింది. ఆమెను మన భారతదేశంలో బంధుత్వ అధ్యయనాల్లో ఒక గణనీయమైన శాస్త్రవేత్తగాను మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కల్పిత సంబంధాల రకాలు అంటే ఇవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, వీటి యొక్క దీన్ని మనం ఏ రకంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ మనం ఒకసారి చదువుతాం. కల్పిత బంధుత్వ సంస్కృతి నుండి సంస్కృతి మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కల్పితమని వర్ణించబడిన వివిధ రకాల సంబంధాలు ఉనికి ఉంది. కల్పిత బంధుత్వం వర్గీకరించబడిన వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒక రకమైన వర్గీకరణ అనేది సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. పిర్గుస్ మతపరమైనటువంటిది, స్నేహ సంబంధాలు. ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు పిర్గుస్ అనేది అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి కల్పిత మానవ సంబంధం. మతపరమైనటువంటి సమూహాలు అంటే ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎవరైనా ఒక దళితులు, ఒక వేరే కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు, లేకుంటే ఎవరైనా ఒక మతం కొత్త మతంలోకి పోతే దాన్ని బ్యాప్టిజం అంటారు. అది అందులో పోయిన తర్వాత అక్కడ గాడ్ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ అనే అతను ఆ బ్యాప్టిజం తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అది వాళ్ళు ఒకరినొకరు బ్రదర్ అని చెప్పి బ్రదర్
అంటే అతని కులం వేరు, అతని మతం వేరు అయినా కానీ బ్రదర్ అని వాళ్ళు సంబంధించుకుంటారు. మీరు ఎలా ఉన్నారు బ్రదర్, మిత్రమా అంటారు. అంటే దాని యొక్క ఆ, బంధువులాగా వాళ్ళు ఈ యొక్క మత సంబంధాలలో ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇది క్రిస్టియన్లో కానివ్వండి, ముస్లింలలో కానివ్వండి, హిందువులలో కానివ్వండి, ఒక మతానికి చెందిన వాళ్ళు అన్నదమ్ములుగా ఫీల్ కావడాన్ని మనం మత సంబంధమైన మత మతపరమైన సమూహాలలో ఇది ఇప్పుడు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు సాయి దాన్ని తీసుకున్నారనుకోండి, సాయి శరణం అని ఒకరికొకరు ఆ సాయి దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరికొకరు వాళ్ళ బంధువులుగా భావిస్తారు. ఈ రకంగా అంటే అది ఒక సమూహం, అది ఒక ఫిక్టీషియస్ రిలేషన్ చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక కంపెనీలో పనిచేసేవాళ్ళు, ఒక 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 డాక్టర్ల కాలనీలో పనిచేసేవాళ్ళు, లేకపోతే ఇట్లా మొత్తం సమాజం కూడా రకరకాలైనటువంటి ఒక కల్పిత సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. స్నేహ సంబంధాలు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఒక 14-15 సంవత్సరాల పిల్లలు అనుకోండి, ఇంట్లో అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ, వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళ వయసున్న వాళ్ళతో కలిసి ఉండడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళు సినిమాలకు పోవడం, గార్డెన్లకు పోవడం, పిక్నిక్లకు పోవడం, మీరంతా చూస్తూనే ఉంటారు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పిల్లలు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు విహారయాత్రలు పోయి అక్కడ ఒక్కోసారి ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతూ ఉంటారు. ఆ పిల్లల్ని మనము కల్పిత మానవ సంబంధాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళంతా ఒకే ఏజ్లో ఉంటారు, ఒకే దాంట్లో ఉంటారు. వాళ్ళు అది ఒక బంధుత్వం లాగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళు 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 అనుకుంటారు, మనంతా ఒకే కాలేజ్, మనంతా ఒకటే లాగా వాళ్ళు అంటారు. ఇప్పుడు కవి కులం అంటారు. అంటే కవులంతా ఒక కులం, ఒక సమాహం, ఒక ఒక బంధుత్వం లాంటిదని కవులు అనుకుంటారు. ఆర్టిస్టులు, పెయింటర్స్, మ్యూజిషియన్స్, సింగర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క సంబంధాలు కలిగి, ఇప్పుడు మీరు వాట్సాప్ గ్రూపులు తీసుకున్నారనుకోండి, వాట్సాప్ గ్రూప్లో డాక్టర్స్ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, లాయర్స్ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, రియల్ ఎస్టేటర్స్ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, పోయిట్స్ అంటే మన యొక్క రచయితలకు ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు అనేటివి ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 20వ శతాబ్దం ఏంటి అంటే సాంకేతికత మరియు నైపుణ్యతల ప్రపంచంగా మనం మారుతున్న టైంలో ఏమవుతుంది అంటే కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉద్భవిస్తున్నాయి. పెయింటర్స్ అంతా ఒక కల్పిత సంబంధాలుగా కలిగి ఉంటారు. అంటే ఇది మనకు చాలా ప్రముఖమైనటువంటి అదిగా మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క తోబుట్టువుల మధ్య ఉండే పీర్ గ్రూపులు. పీర్ గ్రూప్స్ అంటే ఇప్పుడు మీ మానవ సంబంధాలు అని కూడా చెప్పుకుంటవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అంతర్జాలం ఉంటుంది, మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు. ఇంటర్నెట్లో కూడా గ్రూప్స్ ఉంటాయి, రకరకాల గ్రూప్స్ అయ్యి అంతర్జాలాలలో పబ్లిషర్స్ అంతా ఒకవైపు, పోయిట్స్ అంతా ఒకవైపు, లేకుంటే బిజినెస్ పీపుల్ అంతా ఒక గ్రూప్గా. ఇప్పుడు సిఏలు ఉన్నారు అనుకోండి, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, వాళ్ళంతా ఒక గ్రూప్గా ఉంటారు. ఈ ఇంటర్నెట్ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఇంటర్నెట్ ఈ అంతర్జాలం ఏదైతే ఉందో, ఈ అంతర్జాలంలో ఒక రకమైనటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు. వీటిని మనము ఫిక్టీషియస్ అంటే ఒక కల్పిత మానవ సంబంధాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కల్పిత సంబంధాలకు ఏర్పడిన అంశాలు ఇది ఎందుకు ఏర్పడతాయి? అసలు మనిషి అనేవాడు సొంత బంధువు కాకుండా, లేకుంటే వాళ్ళ రక్త సంబంధం కాకుండా, పెళ్లి సంబంధం కాకుండా వేరే వాడిని ఎందుకు బంధువుగా చేసుకుంటున్నాడు అనేది ఇక్కడ సామాజికంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం. అన్ని సన్నిహిత బంధువుల కల్పిత సంబంధాలుగా రూపాంతరం చెందవు. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీకు క్లోజ్గా ఉన్నారనుకోండి, అలానే అతని బంధుత్వం చేయలేరు. క్లోజ్గా ఉన్నంత మీకు సన్నిహితంగా ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు మీరు బంధువుగా అనుకోరు. దాంట్లో కూడా మీకు మరీ దగ్గర అయితేనే అప్పుడు మీరు బంధువుగా భావిస్తారు. దీన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ప్రతి సన్నిహిత సంబంధం కూడా అది మన యొక్క అది బంధుత్వ సంబంధం కాదు అనేది ఇక్కడ మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ విధంగా ప్రతి సన్నిహిత సంబంధం కూడా అది కల్పిత సంబంధం కాదు. దానికి ఇంకా మనం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అది మన దగ్గరగా ఉంటే అది రిలేటెడ్నెస్ అంటారు. రిలేటెడ్నెస్ అంటే సంబంధం కలిగి ఉంటే అప్పుడు అది బంధువుగా పరిగణించే అవకాశం ఉంది. అసలు ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే, మనిషికి ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాల అవకాశం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మీరు ఒకసారి గమనించాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చిన్న చిన్న టౌన్లలో ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు తక్కువ ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది
మహానగరాలు, పెద్ద పెద్ద మహానగరాలలో ఏంటి అంటే మానవ జీవితం అనేది చాలా దుర్భరంగా గడుస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెంట్లు కానివ్వండి, నీళ్ళ సదుపాయాలు కానివ్వండి, ఇంకేదైనా సదుపాయాలు కానివ్వండి, వీటి ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఎక్కువగా మన యొక్క కల్పిత సంబంధాలకు ఇది అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనిషికి మనిషి దొరకడం అనేది చాలా చాలా అది కష్టం. ఒక ఒక అంతెందుకండి, మీరు ఒక దేశం పోయారనుకోండి, మీ సొంత భార్యను మీరు తీసుకోపోలేరు. ఇక మీకు ఇక్కడ మానవ సంబంధాలే ఉంటాయి. అక్కడ అక్కడ కల్పిత మానవ సంబంధాలే ఉంటాయి. ఆ కొంతకాలం తర్వాత మీరు భార్యను తీసుకపోతే మీ సొంత భార్య కాబట్టి మీకు రక్త సంబంధం, అది సహజమైనటువంటి సంబంధాలు ఉంటాయి. అంటే ఏమవుతుంది అంటే 21వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క నైపుణ్యాలు పెరిగి ఈ యొక్క పనితీరు, పని యొక్క మొత్తం మారిపోవడం వల్ల కుటుంబాలు మొత్తం విచ్ఛిన్నమైపోయాయి. అంటే పెద్ద 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 కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం కావడం జరిగింది. మొత్తం పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలు పోయాయి. ఆ తర్వాత గ్రామీణంలో అసలు యువత ఎవరు ఉండట్లేదు. గ్రామీణ యువత మొత్తం మహానగరాలకు, నగరాలకు వచ్చేసేసి నగరాలలో ఉంటూ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క గ్రూపులలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఉదాహరణకు సినిమా రంగమే తీసుకుందాం మనం. హైదరాబాద్లో ఫిలిం సిటీలో కొన్ని లక్షల మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫిలిం సిటీలో ఎవరికెవరు తెలుసు? వాళ్ళు ఎక్కడికి నుంచో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఆ పల్లెటూరు వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళంతా వాళ్ళు కల్పిత బంధుత్వాలనే ఉంటారు. అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంకొక ఆర్టిస్ట్కి హెల్ప్ చేస్తాడు. ఆ రకంగా ఈ యొక్క కల్పిత బంధుత్వాలు అనేటివి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కుటుంబాలు మొత్తం దెబ్బతినిపోవడం, వాళ్ళు నగరాల్లోకి రావడం, నగరాలలో కుటుంబాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైనటువంటి పని. ఒక మంచి డబ్బులు సంపాదించిన ఇంజనీర్ కూడా ఈరోజు మనకు అమ్మాయి దొరికే అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా ఒక అమ్మాయికి ఒక మంచి అబ్బాయి దొరికే అవకాశం లేదు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే. ఇక కుటుంబం ఏర్పడే పరిస్థితి ఎక్కడ ఉంది అక్కడ? అంటే కుటుంబ సెట్టింగ్ లేకపోవడం. అంటే ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ కల్పిత సంబంధాలు అంటే, మనిషికి అటు ఊరు నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, ఊర్లో ఎవరు ఉండరు, బంధుత్వాల్లో తను చదువుకున్న చదువుకి సిటీలోనే పనిచేయాలి, అక్కడ కుటుంబం ఉండాలంటే కుటుంబం కష్టం. ఇట్లా కుటుంబ సెట్టింగ్ లేకపోవడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా ఉండడం వల్ల ఇది ఏమవుతుందంటే ఒక ఫ్యామిలీ కుటుంబం వంటి సెట్టింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఇది ఈ కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అనేది. ఇది ఎట్లా అంటే మీ అందరికి చెప్పాలి, పేక ముక్కలు ఇట్లా పెడతారు కదా, ఫెకేడ్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. మనం ఒకదాన్ని ఇట్లా టచ్ చేస్తే మొత్తం కూలిపోయినట్టు ఈ కల్పిత సంబంధాలు కూడా చాలా వెలటైల్గా ఉంటాయి. అది ఏ ఏ ఏ క్షణమైనా కూలిపోవచ్చు. మీకు తెలుసు అనుకుంటాను, మహానగరాలలో రాత్రే కుబేర్లు అవుతూ ఉంటారు, రాత్రే బీచాలు మొత్తం పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు కూడా హుస్సేన్ సాగర్లో పడి చనిపోవడం, ఇక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ ఫిక్టీషియస్ కల్పిత సంబంధాలలో ఎవరికెవడు కాడు. ఒక్కోసారి దగ్గరగా అవుతారు, ఒకరికొకడు కాడు. ఎందుకంటే నీకు స్ట్రాంగ్ ఒక కుటుంబం అంటే ఏమి ఉండదు. నీకు సొంత కుటుంబం గట్టిగా నీకు నిలబడే కుటుంబం కూడా ఉండదు. దీనివల్ల కల్పిత సంబంధాలు అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఒక కుటుంబం అనే భావన లేకపోవడం. ఇప్పుడు ఊరు నుంచి ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయికి హైదరాబాద్కి వస్తే, లేకపోతే బాంబేకి వెళ్తే, లేకపోతే ఢిల్లీకి వెళ్తే అక్కడ మీ కుటుంబమే ఉండదు. ఆ పక్కింటి వాళ్ళనే మీరు కుటుంబం అనుకోవాలి, మీ పక్కింటి వాళ్ళని మీ అన్నదమ్ములు అనుకోవాలి. అట్లా అంటే కుటుంబం లాంటి సెట్టింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు అనేటివి వస్తున్నాయి అనేది మనకు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. మతపరమైనటువంటి అభ్యాసం అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మతాలు మారుతూ ఉంటారు. దాంట్లో బ్యాప్టిజం అని ఉందనుకోండి ఉదాహరణకి. ఆ బ్యాప్టిజం తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరికొకరు కొత్తగా బ్రదర్ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ ఫాదర్ ఉంటాడు, గాడ్ ఫాదర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణ చెప్తాను, మీకు క్యాథలిక్ చర్చ్కి పోయారనుకోండి, మీరు ఏదైనా పాపం చేశారనుకోండి, ఆ ఫాదర్ గారు అక్కడ ఒక కన్ఫెషన్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. ఆ చర్చిలోనే ఒక కన్ఫెషన్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. ఆ బాక్స్లో మీకు మీ యొక్క చేసిన పాపాలకి, మీరు చేసిన మంచి చెడులను ఆయన వింటాడు. ఆయన విని మీరు చేసింది ఆయన క్షమించడమో ఏదో చేస్తాడు. అంటే ఇట్లా వాళ్ళంతా ఒక సమూహం, అదొక కల్పిత సంబంధం అన్నట్టు. చర్చి సంబంధాలు కానివ్వండి, ఇస్లాం సంబంధాలు కానివ్వండి, ఇస్లాంలో మసీదు నమాజ్ పోయే వాళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఒక బంధుత్వం కలిసి ఉంటారు, దాన్ని కూడా కల్పితం అనవచ్చు. అదే ఒక వెంకటేశ్వర టెంపుల్ లేకపోతే ఒక వినాయక టెంపుల్ పోయే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు సొంతంగా బంధువులు కాకపోవచ్చు, వాళ్ళు కాకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు అదొక బంధుత్వం అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఫిక్టీషియస్ రిలేషన్స్ అంటారు. ఇది చాలా ప్రముఖమైనటువంటిది అంటారు. అదే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఒక గాడ్ ఫాదర్స్ ఉంటారు. గాడ్ ఫాదర్స్ చర్చ్ అయితే ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉంటాడు, టెంపుల్ అయితే ఒక ప్రీస్ట్ ఉంటాడు. వీళ్ళందరికీ ఒక మత గురువులు ఉంటారు వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడానికి. దీన్నన్నింటిని కూడా మనం ఈ మతపరమైనటువంటి అభ్యాసాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము ఫిక్టీషియస్ కల్పితమైనటువంటి బంధుత్వాలుగా వినొచ్చు. ఎందుకంటే మీరు కొన్ని సినిమాలు చూసే ఉంటారు, ఈ యొక్క పెద్ద గాడ్ ఫాదర్స్ చెప్తే వేరే వాళ్ళు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు.
ఇప్పుడు సాయిబాబా గారు అనుకోండి, ఆయన చెప్పారనుకోండి ఏమన్నా, అందరూ భక్తులు మొత్తం వింటారు. అదే మీరు వేరే చర్చికి పోయారనుకోండి, ఫాదర్ అక్కడ ఉండే ఏదైనా చెప్తే వింటారు. అంటే ఇట్లా ఈ యొక్క గాడ్ ఫాదర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే సొంత బంధువులు కాదు. కానీ కల్పిత బంధుత్వాలతో కలిగి వీళ్ళంతా ఈ విధంగా ఈ యొక్క సమాజం మతపరమైనటువంటి అభ్యాసం అనేది ఈ యొక్క కల్పిత బంధుత్వానికి దారితీస్తుంది అనేది మనకి ఈ యొక్క పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న ఇంకొక అంశం. సాధారణ పదార్థం లేకుంటే జీవిత పరిస్థితిని పంచుకోవడం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. మనం అంటే సాదా సీదా కొన్ని కోట్ల మంది ప్రపంచంలో చాలా కోట్ల మంది సాదా సీదా ఒక 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 ఆర్డినరీ జీవితం జీవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒక బంధుత్వం వైపు వాళ్ళు వాళ్ళు కోరుకుంటారు. సాధారణ పదార్థం జీవిత పరిస్థితి పంచుకోవడం అంటే ఇప్పుడు పేదవాళ్ళంతా ఒక బస్తీ ఉందనుకోండి, వడ్డెర బస్తీ ఉంది ఉదాహరణకి, లేకపోతే ఉదాహరణకి ఏదన్నా గాంధీ భవన్ వెనుక అంబేద్కర్ వాడ అని ఒకటి ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక బంధుత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఒక వెనుకబడిన వాళ్ళందరూ కూడా మనమంతా వెనుకబడ్డాం, మనమంతా ఒక ఒక మురికివాడలో ఉన్నాం, మనమంతా ఒక బంధువులాగా ఉండాలనేది వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉంటారు. దీన్ని మనము ఒక బంధుత్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి కల్పిత బంధుత్వాలు కూడా. మీకు ఇంకోటి చెప్తాను, సైన్యంలో పనిచేసేవాళ్ళు. ఉదాహరణకి మా కుటుంబంలోనే మా అన్నయ్య ఒక సైన్యంలో పనిచేశాడు. ఆ సైన్యంలో పనిచేసే వాళ్ళంతా వాళ్ళ సైనికులంతా మా అన్నదమ్ములు అనుకుంటారు. రైతులంతా కూడా వాళ్ళు ఒక రైతు ఇంకొక రైతు పంజాబ్లో ఈరోజు ఆయన స్ట్రైక్ చేస్తే తెలంగాణలో ఉన్న రైతు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళంతా అన్నదమ్ములు అనుకుంటారు. అంటే ఈ యొక్క సైన్యంలో పనిచేసే వాళ్ళు, లేకపోతే ఇంకొన్ని ఈ యొక్క పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా కల్పిత బంధుత్వాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళు బంధుత్వంగా వాళ్ళు కోరుకుంటారు, బంధుత్వంగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. దీన్ని మనం కల్పిత బంధుత్వం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆర్మీలలో ఉండే వాళ్ళైతే మరీ ప్రధానంగా ఏంటంటే వాళ్ళు బ్యారాక్స్ ఉంటాయి, ఆ బ్యారాక్స్లలో వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క బ్యారాక్స్లో బతకడము, ఈ బంధుత్వాన్ని కలిగి ఉండడం అనేది వాడు హిందువా, ముస్లిమా, క్రిస్టియనా, సౌత్ ఇండియనా, నార్త్ ఇండియనా, దళితుడా, ఓబీసీయా, లేకుంటే ఇంకేదో ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ అనేది ఉండదు. వాళ్ళందరూ కలిసి మనంతో ఒక కుటుంబం. ఆడ మగ కుల మత వర్గ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. అంటే దీన్ని మనం ఏమన్నారంటే మీరు కల్పిత బంధుత్వం అని చెప్పొచ్చు. మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను, సందేశే ఆతే హే సందేశే జాతే హే అని ఒక పాట ఉంది. ఆ పాటలో ఈ యొక్క బంధువులు ఏ విధంగా రాస్తారు, వీళ్ళు ఎట్లా కలిసి ఉంటారు ఆ పాటలో అనేది, ఈ కల్పిత బంధుత్వాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఆ పాటలో మనకు గుల్జార్ గారు రాసిన పాట మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక రకమైనటువంటి కల్పిత బంధుత్వానికి ఈ ఆర్మీ జీవితం అనేది దారితీస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. బంధువులేతర సభ్యులకు గౌరవం మరియు గౌరవం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. మన సొంత బంధువులకే కాదు, మన పక్కన ఇప్పుడు మీ విధానానికి మీ ఇంట్లో మీ తమ్ముడు మీ చెల్లెలో చదువుకోవాలనుకుంటే ఎవరో ఒక టీచర్ మీకు హెల్ప్ చేశారనుకోండి, అతనికి మీరు అతను కాకపోయినా అతను గౌరవిస్తారు. మీ కుటుంబ సభ్యులుగా చూస్తారు. లేకుంటే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా పేషెంట్ ఉంటే ఆయన ఎవరైనా డాక్టర్ వచ్చారనుకోండి, ఆయన మీరు గౌరవంగా చూస్తారు, మీరు అతను ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా చూస్తారు. అంటే దీన్ని బంధువులకు ఒక గౌరవము, దీన్ని ఏమంటారు, ఇది ఒక లక్షణం అన్నట్టు. ఈ కల్పిత యొక్క దాన్ని ఏంటంటే గౌరవం ఇవ్వడం కూడా ఒక ఒక ఈ కల్పిత సంబంధాలలో ఉన్నటువంటి ఒక లక్ష్యం, ఒక అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వృద్ధాప్య మధ్య వయసులో పురుషుల మధ్య స్త్రీల మధ్య చివరకు అంతకంటే ఎక్కువ మామ లేదా అంట అని పిలుస్తారు. సాధారణ పోలి చూస్తే చిన్నవారు. అంటే ఈ చిన్నవాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆంటీ అంకుల్ అని పిలుస్తారు, మామ అని పిలుస్తారు. ఇవన్నీ కూడా కల్పిత సంబంధాలు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని మీరు, కల్పిత సంబంధాలు అంటే అవి రక్త సంబంధం ద్వారా కాకుండా, అది పెళ్లి ద్వారా కాకుండా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సంబంధాలని మనము కల్పిత మానవ సంబంధాలని అంటారు. మెడికల్ లీగల్ అవసరం అంటే ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు చాలా మంది కిడ్నీలు చెడిపోవడము, మీరు లేకపోతే రకరకాల వ్యాధులు రావడం వల్ల హ్యూమన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీ కళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, చూస్తున్నాను, నా కళ్ళని వేరే వాళ్ళకి అవసరం, చనిపోయిన తర్వాత అవసరం దాన్ని వేరే వాళ్ళకి వేయచ్చు. ఈ యొక్క అవయవ మార్పిడి అనేది ఒక బంధుత్వానికి దారితీస్తుంది. ఇది ఇజ్రాయిల్లో ఎక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇజ్రాయిల్లో ఇవి చాలా ప్రబలంగా ఉంటాయి. ఒక మనిషి కన్ను లేకపోతే వేరే మనిషి కన్ను వేస్తారంటే ఆ కన్నులు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళను ఈ తీసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఒక బంధువులుగా తయారవుతారు. దీన్ని మనం మెడికల్ అవసరాలు, లేకుంటే ఆరోగ్య రీత్యా, లేకుంటే వైద్య రీత్యా అవసరమైనటువంటి యొక్క మానవ సంబంధాన్ని అది మనము కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనొచ్చు. ఎందుకంటే రోజు ప్రపంచం చాలా వేగవంతంగా మారి ఈ యొక్క అవయవ మార్పిడి అనేది కూడా కిడ్నీలు చాలా మంది చెడిపోతూ ఉంటాయి. ఈ కిడ్నీలు వేరే వాళ్ళది ఒక 2 కిడ్నీలలో ఒకసారి అమ్ముకోవడం వల్ల ఏదో ఆ డోనర్స్ అంటారు, డోనర్ అండ్ రిసీవర్,
ఎవరైతే ఈ యొక్క కిడ్నీ ఇచ్చే అతనును అది తీసుకునే అతను అది ఒక ఆర్థికపరమైనటువంటి సంబంధంగా ఉండదు. అది ఒక మానవ సంబంధంగా ఒక అలాంటి సొంత బంధువులాగా ఫీల్ అయినప్పుడే అతను ఒక కిడ్నీ ఇవ్వడానికి కానీ వేరేటి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా ఈ యొక్క కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి ఒక నిజమైన సంబంధాలుగా మనకు భ్రమింపజేస్తాయి. అవి ఆ విధంగా ఇలా స్నేహితునికి అవసరమైంది అనుకోండి, ఒక ఏదైనా రక్తం అవసరమైంది అనుకోండి, ఆ రక్తం ఇస్తారు కొంతమంది. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక అది కల్పిత సంబంధమైన ఒక నిజమైన ఒక ఒక నిజమైన సంబంధంగా అది ఏర్పడుతుంది. ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి. ఇప్పుడు చిరంజీవికి బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉంది, అతని అట్లాంటి ఒక రకంగా ఫీల్ అవుతారు జనాలంతా ఒక బంధువులాగా, ఎందుకంటే అతను రక్తాన్ని ఇస్తున్నాడు కాబట్టి. అంటే ఇట్లా వైద్య అవసరాల పట్ల మానవ సమాజం అనేది కల్పిత సంబంధాలు అనేది కల్పించుకుంటుంది అనేది మనకు చాలా స్పష్టమవుతుంది. కల్పిత సంబంధం యొక్క సంస్కృతి వ్యక్తీకరణ ఆత్మల విందు అంటే ఆత్మల విందు అంటే అసలు ఆత్మ ఉందా లేదా అనేది తర్వాత మనం అనేది ఒక తాత్వికంగా తర్వాత మాట్లాడుకుందాము. అసలు ఆత్మలు అంటే ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఒక సత్యనారాయణ వ్రతం ఉంది అనుకోండి, సత్యనారాయణ వ్రతంలో అందరు కలిసి అందరూ ఆ వ్రతం కలిసి మీరు ఉన్నారనుకోండి, అది ఆత్మల విందుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అందరు అక్కడ వాళ్ళు వచ్చిన అందరూ కూడా మీరు బంధువులుగా వాళ్ళు ఒకరినొకరు అనుకుంటారు. లేకపోతే ఒక ముస్లిం ఒక దర్గాలో వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే బంధువులు అనుకుంటారు. క్రిస్టియన్స్ కూడా ఏదన్నా ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ జరిగింది అనుకోండి, ఏదన్నా మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకేదో ప్రోగ్రామ్ జరిగింది అనుకోండి, అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఒక బంధుత్వం లాగా వాళ్ళు అనుకుంటారు. దీన్ని మనం కల్పిత ఆత్మల బిందువుగా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఇది ఈ రకంగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా మిటేరి అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ అమ్మ వాళ్ళకి ఎవరైనా బంధువు ఫ్రెండ్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే మనకి ఒక బంధువుల కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటారు. దీన్నే మిటేరి అంటారు. మిటేరి అంటే స్నేహం అని అర్థం. ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. కాంప్రడోస్ అనేది కూడా ఒక 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 కల్పిత సంబంధం అనేది ఉంది. ఇదేంటి అంటే కోపేరెంటింగ్ అని. ఇప్పుడు కోపేరెంటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని కంటారు, కానీ పిల్లల్ని పెంచడం అనేది పక్క వాళ్ళు ఎక్కువ పెంచుతారు. ఇప్పుడు నేనే తీసుకున్నాను అనుకోండి, మా అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ నన్ను పెంచింది అంటే ఒక రకంగా వాళ్ళు కోపేరెంట్ చేశారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీ పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక తల్లిదండ్రులాగా పెంచవచ్చు. దీన్ని ఏమంటారంటే కాంప్రడోజ్ అని అంటారు. అంటే కోపేరెంటింగ్ అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని పిల్లలుగా పెంచడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది వేరే దేశాలలో ఇది ఎక్కువగా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే వాళ్ళు మన సొంత తల్లిదండ్రులు కాకపోయినా, మన రక్త సంబంధికులు కాకపోయినా, మన వేరే సంబంధికులు కాకపోయినా, వాళ్ళు మనం పెంచే విధానం వల్ల వాళ్ళు తల్లిదండ్రులుగా గౌరవించబడతారు. దీన్ని మనం కల్పిత మానవ సంబంధాలు కాంప్రడాస్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అని కూడా మనకు సమాజ శాస్త్రంలో మనకు అర్థమవుతుంది. రోడ్ యొక్క గురు సాంప్రదాయాలు మీ అందరికీ తెలుసు. భారతదేశం అనేది ఒక ప్రాచీన దేశము. ఈ భారత ప్రాచీన దేశంలో ఇప్పుడు మీరు విశ్వామిత్రుడి పేరు వినే ఉంటారు, లేకపోతే ఇంకా రకరకాల వీళ్ళుంటారు. అక్కడ ఆ గురువు యొక్క దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళంతా ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా ఒక కల్పిత మానవ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు. దీన్ని మనం గురు సాంప్రదాయం అని కూడా అని చెప్పవచ్చు. రోడి సాంప్రదాయం అనేది కూడా ఉంది. ఇది ఒకరికొకరు ఒక బంధువులుగా వీళ్ళు గుర్తించబడతారు. రోడి సాంప్రదాయం ఏంటంటే అమెరికాలో ఈ యొక్క పిల్లల్ని పెంచే విధానంలో ఏంటంటే ఆడవాళ్ళంతా ఒక సముదాయం ఏర్పడి పిల్లల్ని పెంచుకునే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దాన్ని ఏంటంటే వాళ్ళు దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరికొకరు సిస్టర్స్ అని పిలుచుకుంటారు. అమెరికన్ కమ్యూనిటీ సొరెటస్ అంటే సొరగసి సొరెటస్ అంటే ఈ పదాలు ఏంటంటే సిస్టర్, ఇట్లా ఈ పదాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఏంటంటే అంటే ఆడవాళ్ళంతా పిల్లల్ని పెంచే విధానం ఒకరికొకరు వాళ్ళు కలిసి పిల్లల్ని పెంచుతూ ఉంటారు. దీన్ని అంటే అమెరికన్ కమ్యూనిటీ హాల్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు యూనివర్సిటీలు తీసుకున్నారు అనుకోండి, అక్కడ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి, కొత్తగా వచ్చేయాలని. అక్కడ అందరు తల్లులు వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్కడ పెంచుతారు. అంటే అక్కడ ఒక చోట ఉంచుతారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒక బంధుత్వంగా ఫీల్ అవుతారు. దీన్ని మనము ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక కల్పిత మానవ సంబంధాలుగా మనం వీటి గురించి అని మనకు ఇది అర్థమవుతుంది. దీన్ని మనం అమెరికాలో చూడొచ్చు, లేకపోతే ఆఫ్రికాలో చూడొచ్చు. ఆఫ్రికాలో ఒక రకంగా ఉంది, అమెరికాలో ఇంకొక రకం ఉంది. భారతదేశంలో ఇప్పుడిప్పుడే యొక్క చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ అని మీరంతా వినే ఉంటారు. ఈ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్లో చాలా మంది ఉమెన్ ఉంటారు, తల్లులు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లల్ని పెంచే విధానంలో వాళ్ళందరూ ఒక సమూహంగా ఏర్పాటై ఒక సమూహంగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. దీన్ని కల్పిత మానవ సంబంధాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు. కల్పిత మానవ సంబంధాల యొక్క బలాలు ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఇది ఎంత బలంగా ఉంది,
దీని యొక్క బలం ఏంటి, బలహీనతలు ఏంటి కూడా మనం దీంట్లో తెలుసుకుందాం. ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ నిర్మిస్తుంది మరియు సంఘాన్ని బలపరుస్తుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు డాక్టర్ల సంఘము, లాయర్ల సంఘము, కూలీల సంఘము, ఆడవాళ్ళ సంఘాలు, ఆ తర్వాత సంఘాలు ఎక్కడ చూసినా కానీ సినిమా అసోసియేషన్ సంఘం, ఫ్యాన్స్, హీరోల ఫ్యాన్స్ సంఘాలు. ఈ సంఘం ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సంబంధం, అన్నదమ్ములాగా ఒక సంబంధాన్ని బలాన్ని ఇస్తుంది సమాజానికి. ఇది మీరు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు పెద్ద స్టార్ తీసుకున్నాను అనుకోండి మన హిందీలో, అతను కొన్ని కోట్ల మంది ఒక అతనికి అభిమానులు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ లో ఒకరు పలకరించుకుంటారు, ఒకరు సహాయం చేసుకుంటారు. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకరికొకరు బలాన్ని ఇచ్చి ఇది బలాన్ని సంఘాన్ని అచ్చేస్తుంది. ఇది ఈ యొక్క కల్పిత మానవ సంబంధాల యొక్క ప్రత్యేకత. ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ తీసుకుంటే అనుకోండి, వాళ్ళు రక్తదానాలు చేస్తూ ఉంటారు. కమల్ హాసన్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఇంకేదో వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్గా ఉంటారు. ఒక రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఒక పెద్ద పెద్ద సామాజిక కార్యక్రమాలు చేయడాలు, పెళ్లిళ్ళు చేయడాలు, లేకపోతే ఇంకేదైనా చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా ఏంటి అంటే, లేకుంటే నారాయణ గురువుని తీసుకోండి, వాళ్ళ అసోసియేషన్ తీసుకోండి, లేకుంటే పూలేలో పనిచేసే తాత్విక చింతనలో పనిచేసే వాళ్ళు తీసుకోండి. ఇట్లా కూడా వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు అంటే ఒక పెద్ద సంఘాన్ని గట్టిగా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ కలిగి ఉండి విస్తృతమైనటువంటి మానవ సంఘాన్ని బలాన్ని చేకూరుస్తాయి సంఘానికి అని మనము మీకు ఉదాహరణ అర్థం కావడానికి చెప్పాను. ఇవన్నీ అతను చిరునామాకు ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను ఒకరు వ్యక్తి ఉన్నారనుకోండి, అతనికి లెటర్స్ ఆయన ఉండట్లేదు, ఆయన ఇంట్లో పక్క వాళ్ళు ఎవరో ఉండాలి, ఆయనకు ఉద్యోగరీత్యానో లెటర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఎవరికి ఇవ్వాలి, పక్కన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అంటే ఈ యొక్క చిరునామా అనేది కూడా మనకు ఎవరో ఒక అడ్రస్ కావాలి కదా. మహానగరాలలో ఎవరికి అడ్రస్ ఉంది చెప్పండి, ఎవరికి కొద్దిమంది. అంటే అడ్రస్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది తెలియదు కదా. కొన్ని కోట్ల మందిలో ఒక వ్యక్తి లేడనుకోండి, అది పక్కన ఎవరో ఆ యొక్క దాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ కల్పిత బంధుత్వాలు ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ రకంగా సహాయపడతాయి. అంటే మీకు ఒక మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒక లెటర్ వచ్చింది అనుకోండి, మీ పక్క వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు జాగ్రత్త పెడతారు. అంటే ఈ యొక్క కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి ఈ రకంగా చిరునామాకు ఒక ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఆఫ్రికాలో కలహరేడర్లో బంధుత్వ సంబంధాన్ని నిర్వచించడానికి ఒక మార్గం పేరు ద్వారా పిల్లలు మరియు పూర్వీకుల పేరు పెట్టారు. అంటే ఒకవేళ తాతలు ముత్తాతల పేరు పెట్టారనుకోండి, లేకుంటే దాన్ని మనము సోదరుమనుగా వాళ్ళు ఒకరినొకరు పిలుచుకుంటారు. అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వచ్చేటటువంటి తాత తండ్రుల పేరు పెట్టుకుంటే వాళ్ళందరినీ కూడా కల్పిత, వాళ్ళు ఒకరికొకరు రక్త సంబంధికులు కాకపోవచ్చు, పెళ్లి ద్వారా వచ్చిన సంబంధికులు కాకపోవచ్చు, కానీ సోదరుమనుగా వాళ్ళు పిలుచుకుంటారు. ఇది ఆఫ్రికాలో ఉంది, భారతదేశంలో ఉంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క మానవ సంబంధాలు, బంధుత్వ సంబంధాలు అనేటివి ఉన్నాయనేది మనకు అర్థమవుతుంది. దీని బలాలు, సాంఘికరణ ఒక రీతిగా నడుస్తుంది. సాంఘికరణ అంటే ఒక సోషలైజేషన్ అంటారు. ఒక సమాజంలో సమూహం అనేది ఈ రకాలుగా ఏర్పడి ఇది మర్యాదతో సామాజిక ఖందనగా పరిగణించబడుతుంది. ఖందన అంటే మీరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వింటారు, ఖందన అంటారు. అంటే మనం నీళ్లు తీసేదాన్ని ఖందన అంటారు. అంటే ఒక రకంగా ఈ సమాజానికి ఈ యొక్క సోషల్ నెట్వర్కింగ్స్, ఈ కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి ఒక సాంఘికరణ. అంటే వాడు కొత్తగా ఒక వ్యక్తి, ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఏం తెలియకపోతే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూనివర్సిటీలో సీనియర్స్ జూనియర్స్ ని వాళ్ళకి అన్ని చెప్తా ఉంటారు. ఇక్కడ లైబ్రరీ ఉంది, ఇక్కడ హాస్టల్ ఉంది, ఇక్కడ మంచి దొరుకుతాయి, ఇక్కడ మంచి బుక్స్ దొరుకుతాయి, ఇక్కడ పోతే అడవి ఉంటుంది, ఇట్లా అన్ని చెప్తారు. అంటే ఇదేంటి అంటే ఇది ఫిక్టీషియస్ రిలేషన్, ఇది కల్పిత సంబంధాలు ఇవన్నీ. కానీ ఇవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఇవి మనకు చాలా సమాజాన్ని సులువుగా నడపడానికి, సమాజాన్ని ఒక అనువైన ఒక పద్ధతిలో ఒక క్రమప్రకంగా నడవాలి అంటే ఈ యొక్క కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి చాలా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తాయనేది మనకు అర్థమవుతుంది. యూనివర్సిటీలలో కానివ్వండి, ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి పోయినప్పుడు నాకు భయంగా ఉండేది. నాకు ఎక్కువగా చదువుకున్న ఆయన వెంకటేశ్వర్లు అనే ఆయన తీసుకెళ్ళి నన్ను స్కూల్లో కూర్చుండే పెట్టేసి చదువు అంటే నన్ను ఆ భయం పడగొట్టాడు. అంటే ఆ సంబంధం అనేది, ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను, ఈ సాంఘీకరణ కోసము మరియు సమాజము ఒక రీతిలో నడవడానికి గాను ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు అనేటివి పనికొస్తాయనేది మనకి పాఠంలో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అదేవిధంగా తెలియని పర్యావరణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మీకు గుండెపోటు వచ్చింది అనుకోండి, ఎవరి పని ఎవరు చేయాలి అంటే ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు,
ఇక్కడ పక్కన వాళ్ళు ఎవరో మీకు చెప్తారు. లేకపోతే ఇంకేదైనా స్ట్రోక్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకేదైనా జరిగింది అనుకోండి, లేకపోతే మీ ఇల్లు కూలిపోతే పక్కన ఎవరో వచ్చి మీకు సహాయం చేస్తారు. ఆ పక్క ఈ అనుకోని విపత్తు, లేకపోతే ఆర్థిక మాంద్యమే వచ్చింది, మీకు మీ జేబులో ఒక పైసా లేదు, మీరు అర్జెంటుగా మీ ఇంట్లో మీ ఊర్లో ఏదో జరిగిపోయింది, ఎవరో చనిపోయారు, ఇది మీకు తెలియకుండా వచ్చినటువంటి విపత్తు, లేకుంటే వర్షం వచ్చింది, లేకుంటే కరోనా వచ్చింది, అది మొత్తం రహదారులన్నీ ఆగిపోయాయి, మొత్తం మీకు ఎక్కడ కలగడానికి మీరు కుదరదు. అప్పుడు ఎవరు పనిచేస్తారు? పక్కన వాళ్ళే మీకు పనిచేస్తారు, వాళ్ళే మీకు బంధువులు, వాళ్ళే కల్పిత బంధుత్వాలు. ఈ విధంగా ఒక అనుకోని విపత్తు, మీ అందరికీ తెలుసు కరోనా టైంలో ఎంత జనాలు ఎట్లా అనుకోని విపత్తును ఎదుర్కొన్నారు, ఒకరికొకరు ఎట్లా సహాయం చేసుకున్నారు, ఏ విధంగా కరోనా నుంచి బయటపడ్డారు. ఈ రోజు మీరు ఇప్పుడు చైనాను చూస్తూ ఉన్నారు. చైనాలో రోజు కొన్ని లక్షల మంది చనిపోతున్నారని మనకు అధికారికంగా పోయినా అనాధికారికంగా తెలుస్తూ ఉంది. అంటే ఈ అనుకోని విపత్తును ఎవరు ఎదుర్కొంటారు అంటే ఈ యొక్క కల్పిత అంటే కల్పిత సాంఘిక సంబంధాలు, మానవ సంబంధాలు కలిగిన వీళ్ళు ఒక బలమైనటువంటి ఒక సమాజంలో ఒక గ్రూప్గా ఉండి వీళ్ళు ఎదుర్కొంటారు. మీ అందరికీ ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను, మీ అందరికీ ఏంటంటే ఏదన్నా విపత్తు, భారీ వర్షాలు వచ్చి మొత్తం కొట్టుకుపోయింది అనుకోండి, మీరు చాలా మత సంస్థలలో పనిచేసే వాళ్ళు చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రభుత్వం కూడా సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఈ సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా తెలియని విపత్తును ఎదుర్కోవడానికి ఈ యొక్క ఫిక్టిటివ్ రిలేషన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయని మనకు అర్థమవుతుంది. కల్పిత భావంతో సమస్య అంటే దీంతో వచ్చిన సమస్య ఏంటి? ఈ సమస్య ఏంటంటే ఇది ఎక్కువగా వాడడానికి కుదరదు. అంటే ప్రతిదాన్ని మనము ఇది ఈజీగా ఉంది కదా, కల్పిత భావన అనేది మనం అట్లా తెలుసుకోవడం చాలా తప్పది, దాన్ని ఎక్కువగా మనం ఉపయోగించడం తప్పనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది మనము దీన్ని విరివిగా ఇప్పుడు ఒక రక్త సంబంధం ద్వారా వచ్చినటువంటి సంబంధాన్ని కానివ్వండి, లేకుంటే ఒక పెళ్లి ద్వారా వచ్చిన సంబంధం కానివ్వంటే అది మనకు మానవ బంధుత్వ నలుగులలో అది ఈజీ అయినట్టు. కానీ కల్పిత భావన అనేది చాలా సమస్యలతో కూడుకున్నది. అంటే ప్రతిదీ ఫిక్టీషియస్ రిలేషన్స్ అది అనేది చాలా దానికి సమస్యలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ఉదాహరణకు ఒక పాట తీసుకుంటే ర్యాగింగ్ కూడా పనిచేస్తుంది అనేది ఒక పాటలో ఒక కవి ఒక లిరిక్ రాశాడు. అంటే అది ర్యాగింగ్ కూడా మానవ సంబంధాన్ని అంటే ఫిక్టీషియస్ రిలేషన్స్ అనేటివి, ర్యాగింగ్ అనేది ఒక భూతం, కానీ ఒక లిరిసిస్ట్ ఏమంటాడంటే, ఒక పాటకారుడు ఏమంటాడు అంటే ఇది మానవ సంబంధాన్ని పనికొస్తా అంటే ఇట్లా ఈ పదంతో మనకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఇది 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 పర్మనెంట్ కాదు, సహజమైనది కాదు, ఇది ఒక సాంకేతికంగా లేకుంటే ఒక అసహజమైనదని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఇమీడియట్గా వీళ్ళు అది కాదు అనేది ఇక్కడ మనకు ఈ కల్పిత భావనతో చాలా సమస్యలు అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క పాఠంలో అర్థమవుతుంది. మొత్తంగా అసలు ఈ యూనిట్లో ఏం తెలుసుకున్నామంటే, ఒకటి రక్త సంబంధం ద్వారా వచ్చే మానవ బంధుత్వాలు, రెండోది వివాహం ద్వారా వచ్చే బంధుత్వాలు, ఇవి రెండూ కూడా కాకుండా మూడోటి ఏంటి అంటే అవి కల్పిత మానవ సంబంధాలు. ఇవి కల్పిత మానవ సంబంధాలు అనేటివి నగరాలలో ఇవి ఎక్కువగా ఉండి ఇవి శాశ్వతమైనటివి కావు, ఇవి ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితులను బట్టి కూడా ఈ కల్పిత సంబంధాలు మారుతూ ఉంటాయి, ఇవి అశాశ్వతమైనవి. కానీ ఇవి ఎక్కువగా 20వ శతాబ్దంలో ఇవి ఎక్కువగా అవుతుందని మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న పాఠము. దీంట్లో పాటుగా ఒకసారి మనము మొత్తం అసలు ఈరోజు ఏం నేర్చుకుందాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. మొదటిగా 3 విధాలు ఉంటాయి. ఒకటి కన్జుగేట్ రిలేషన్స్, రెండోది అలయన్స్ అప్రోచ్, మూడోది కల్పిత సంబంధం అనేది మొదటిసారిగా తెలుసుకున్నాము. దీంట్లో రకరకాల సంస్కృతులలో రకరకాలుగా ఈ కల్పిత సంబంధాలు ఉంటాయని కూడా తెలుసుకున్నాము. పరిచయాలలో ఏం చెప్పారంటే ఇది నకిలీ సంబంధం అని కూడా మనకు, ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధం అనేది నకిలీ అంటే అది సూడో, ఫిక్టీషియస్ అంటే సూడో అని. ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఈ చిత్రంలోని పాత్రలు కల్పితాలు అంటారు, అంటే అవి నిజమైనవి కావాలి అంటే అది ఇక్కడ నిజమైనవి కావాలని చెప్పడం అనేది ఈ యొక్క ఫిక్టీషియస్ యొక్క రిలేషన్స్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇది కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటంటే ఇవి మానవ సంబంధాలు అనేటివి ఇవి మనకు కృత్రిమంగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంబంధాలు అనేటివి మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మూడోది
ఇవి మన కుటుంబ సభ్యుల్లాగానే సమాన హోదా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ దీంట్లో సమాన హోదా ఉండదు. ఇది కొన్ని కొన్ని కుటుంబ బాధ్యతలు మాత్రమే ఈ యొక్క కల్పిత బంధువులకు ఇవ్వబడుతుంది. రెండోది, బయట నుంచి దీంట్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఒక గౌరవము, ఒక మేనమామ, అంకుల్ అంటారు. అంకుల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మేనమామ అని. ఇక ఇట్లాంటి సంబంధాలు ఉంటాయి కానీ ఇవి పూర్తి సంబంధాలు కాదనేది మనకు అర్థమవుతుంది. నాలుగోది ఏంటంటే, విస్తృతమైన నెట్వర్క్ అంటే ఇప్పుడు మనం వాట్సాప్ కానివ్వండి, ఫేస్బుక్ కానివ్వండి, లేకపోతే కంప్యూటర్ యుగం కానివ్వండి, ఇంకేమైనా కానివ్వండి, ఈ అంతర్జాలీయం కానివ్వండి, దీని ద్వారా ఈ ఫిక్టీషియస్ నెట్వర్క్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మీ అందరికి తెలుసో లేదో, డ్రగ్ మాఫియా కూడా ఒక విస్తృతమైన అంతర్జాల్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆర్బీఐ డైరెక్టర్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ని వాళ్ళు హ్యాక్ చేయగలిగారు. అంటే వాళ్ళు ఒక దొంగలు అనమాట, ఈ హ్యాకర్స్ అంటారు వీళ్ళని. ఇది ఫిక్టీషియస్ రిలేషన్స్ మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఈ రకంగా కలిగి ఉండి ఈ కృత్రిమ మానవ సంబంధాలని వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కల్పిత బంధుత్వం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే, దీంట్లో ప్రధానంగా లూయిస్ మొర్గాను అతను కృత్రిమమైన అది నిజమైన 2 రకాలుగా చెప్తాడు. ఒకటి ఏమిటంటే క్లాసిఫికేటరీ, అంటే వివరణాత్మకంగా, అంటే తండ్రి కొడుకులకు మధ్య ఉన్న సంబంధము, లేదా తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అసహజమైనది, అంటే అది కల్పిత వర్గీకరణ అంటే ఇప్పుడు అంకుల్ అంటారు. ఆ అంకుల్ అనే పదం అనేది వర్గీకరణకు సంబంధించింది. అది ప్రకృతి సంబంధమైన అది నిజమైనటువంటి సహజమైనది అనేటువంటి కాదన్నట్టు. ఈ 2 రకాలైనటువంటి వర్గీకరణను మోర్గాన్ చేశాడు. కల్పిత దీంట్లో కూడా రకరకాల గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మత సమూహాలు, స్నేహ సంబంధాలు, మన ప్రొఫెషనల్ వృత్తిరీత్యా జరిగే సంబంధాలు, వీటన్నిటిని కూడా మనము కల్పిత సంబంధాలను చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి క్షితిజ సమాంతర రేఖల్లాగా పనిచేస్తాయి. ఇవన్నీ ఒక సమాంతర రైలు పట్టాలు ఏ రకంగా సమాంతరంగా ఉంటాయో, ఈ యొక్క కృత్రిమ సంబంధాలు కూడా ఒక సమాంతర తీగల్లాగా ఉంటాయని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, మహానగరాలలో ఒక కుటుంబ సెట్టింగ్ లేకపోవడం, లేకపోతే సరైనటువంటి మతపరమైనటువంటి అభ్యాసం కావచ్చు, లేకపోతే మామూలుగా జనజీవితాన్ని పంచుకోవడం కావచ్చు, గౌరవం లాంటి విషయాలు కావచ్చు, లేకపోతే మెడికల్ అవసరాలైన కావచ్చు. ఈ 5 అవసరాలు కూడా ఈ యొక్క కల్పిత మానవ సంబంధాలకు దారితీస్తాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు. మీరు నిన్న మన న్యూస్ చూసే ఉంటారు. అది ఒక రాజకీయ నాయకునికి కిడ్నీ అవసరమైతే వాళ్ళ బంధువులు ఇచ్చారు. అంటే లీగల్ అవసరాలు, మెడికల్ అవసరాలు, ఈ 2 కూడా లీగల్ కూడా. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక కోర్టులో ఒక పని అవసరం ఉందనుకోండి, అది లీగల్, వాళ్ళు ఒక బంధుత్వం లాగా వాళ్ళు కలిసి ఉంటారు. అంటే లీగల్, మెడికల్ అవసరాలు కూడా కృత్రిమమైనటువంటి ఈ యొక్క కల్పిత బంధుత్వాలకి దారితీస్తాయి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మనకు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. రాజకీయ అవసరాలు కూడా. మీకు ఉదాహరణకి అక్బర్ తీసుకుంటే, అక్బర్ చాలా మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దానివల్ల అతను ఆ బంధుత్వం ఏర్పరచుకున్నాడు. అది తర్వాత నిజమైన బంధుత్వం ఏర్పడ్డది. అంటే రాజకీయ అవసరాలు కూడా దాన్ని కూడా మనం ఒక్కోసారి అది కల్పితం కాస్త నిజంగా కూడా అది తర్వాత నిజమైనటువంటి మారే అవకాశం ఉంది. ఈ రకంగా మెడికల్, లీగల్ అవసరాలు కూడా ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు, బంధుత్వాలు ఏర్పడతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో రకరకాలైన ఆత్మల విందు, అంటే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే, ఒక సమూహంలో మనం పాల్గొంటే దీన్ని మనం ఆత్మల విందు అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒకవేళ వేరే పేరెంట్స్ ప్లేస్ దాన్ని కాంప్రోడాజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత రోడీ అనేది, ఆ తర్వాత మహానగరాలు, అమెరికా లాంటి దేశాలలో తల్లులు వాళ్ళ పిల్లలను పెంచే విధానం కానివ్వండి, ఇది అమెరికన్ కమ్యూనిటీస్ అని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. కల్పిత బలాలు ఏంటంటే, ఇది సంఘానికి బలంగా ఉంటుంది, ఇది చిరునామాకు ఉపయోగపడుతుంది, అదే కాకుండా మళ్ళీ సాంఘీకరణ కోసం ఉపయోగపడుతుంది, ఒక తెలియని విపత్తును కూడా ఇది ఎదుర్కోవడానికి పనికొస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది 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 ఈ రకంగా అన్ని దీనికి బలాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ యొక్క కల్పిత భావంతో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటంటే, ఈరోజు దీన్ని ఒక విరివిగా వాడుతున్నారు, విరివిగా దీని మీద ఆధారపడుతున్నారు. కానీ ఇది ఏ రోజున కుప్పగూలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సొంత బంధువులు అనేది లేకపోతే, సొంత కుటుంబం అనేది లేకపోతే, ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధాలు అనేవి ఏ రోజైనా కానీ అవి కూలిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ భావన, ఇది అన్నిటికీ ఇదే పదాన్ని వాడడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. అది మీరు టీవీ సీరియల్లో చూడవచ్చు, సినిమాలలో చూడవచ్చు, బయట సంఘాలలో చూడవచ్చు, వాట్సాప్ గ్రూపులలో చూడవచ్చు. ప్రతిదీ కూడా కల్పితం అని చెప్తా ఉంటారు. అంటే కల్పితం అంటే అది నిజము కాదు కదా, అది అసాధారణమైంది, అది ఒక సహజ సిద్ధమైంది కూడా కాదు. ఈ రకంగా ఈ కల్పిన భావంతో
చాలా సమస్యలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యూనిట్లో మనం మూడు రకాలుగా తెలుసుకున్నాము. ఒకటి రక్త సంబంధము, రెండోది పెళ్లి ద్వారా వచ్చేటువంటి సంబంధము, మూడోది ఈ యొక్క కల్పిత సంబంధం అనేది ఈ మూడు అవరోహణ మరియు కూటమి విధానము మరియు ఈ కల్పిత విధానం అనేది మూడు రకాలైనటువంటి బంధుత్వ విధానాలు ఉంటాయి అనేది మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాము. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. మీ అందరికీ నమస్కారం. ఉంటాను.
প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই পোনপটীয়া পাঠদান অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক আদৰণি আগবঢ়ালোঁ। আজি পাঠদান অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু হৈছে সমাজ বিজ্ঞানত নাৰীবাদী গৱেষণা পদ্ধতি। BSOC 134 এই কোৰ্চৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই 8 নম্বৰ ইউনিটটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়বস্তুসমূহক আলোচনাৰ সুবিধাৰ বাবে দুটা পাঠত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথম পাঠত নাৰীবাদৰ অৰ্থ, নাৰীবাদী তত্ত্বৰ অৰ্থ আৰু ধাৰণা, নাৰীবাদী গৱেষণাৰ অৰ্থ আৰু ধাৰণা, নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বিকাশ, নাৰীবাদী গৱেষণাত পুৰুষ কেন্দ্ৰিকতাৰ সমালোচনা এই বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা হ'ব। আৰু দ্বিতীয় পাঠত নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী যেনে অভিজ্ঞতাবাদ, অপৰিহাৰ্যতাবাদ, দৃষ্টিভংগীবাদ, উত্তৰাধুনিকতাবাদ আদি বিষয়বস্তুসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। এতিয়া আমি এটা কথা জানি থোৱা উচিত যে আমি সমাজ বিজ্ঞানত নাৰীবাদী গৱেষণা পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি জানিব লাগিব নাৰীবাদনো কি। গতিকে আমি প্ৰথমে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে নাৰীবাদৰ অৰ্থ সম্পৰ্কে চমুকৈ কিছু আলোচনা কৰি ল'ম। নাৰীবাদ হৈছে সমাজত লিংগ নিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক সমতাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে পৰিচালিত এক আৰ্থ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ বা আন্দোলন। ই অকল এটা আন্দোলন নহয় বা ই এটা মতাদৰ্শক সূচিত নকৰে, ই হৈছে বিভিন্ন ইয়াৰ লগত নাৰীৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মতাদৰ্শৰ এক জটিল গোট। আৰু বহল অৰ্থত যদি আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নাৰীবাদক বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃসম্পৰ্কীয় সংগঠন হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই নাৰীবাদৰ উদ্দেশ্যই হৈছে সমাজৰ যোনবিলাক প্ৰচলিত লিংগ সমতা আছে, যৌনতাবাদ তত্ত্বৰ প্ৰচলন আছে বা নাৰীৰ সামাজিক শোষণ বা নিপীড়ন আদি প্ৰথাবিলাকৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে এই নাৰীবাদৰ জন্ম হৈছিলে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে আমি এই গোটেই দিশবিলাক সাঙুৰি পেলাই এটাই কথাই ক'ব পাৰোঁ যে নাৰীবাদ হৈছে লিংগৰ সামাজিক বাস্তৱতাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা, বিশ্লেষণ কৰা আৰু ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এক মতাদৰ্শ। ই কি কৰে, নাৰীৰ যোনবিলাক অধিকাৰ, যে সমাজত নাৰীৰ যোনবিলাক ন্যায্য অধিকাৰ বা স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সদায় চকু ৰাখে, অৰ্থাৎ ই নাৰীৰ অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ আৰু ইয়াৰ যোগেদি সামাজিক পৰিৱৰ্তন সূচিত কৰিব বিচাৰে। অৰ্থাৎ নাৰীবাদ হৈছে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এক মূল শক্তি। নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে সমাজখনক যোনবিলাক আমাৰ প্ৰচলিত সমাজ বা আমাৰ সমাজখনক যোনবিলাক পৰিচালনা কৰা যোনবিলাক নীতি আছে, ধাৰণা আছে, সেইবিলাকক বা সমাজৰ যোনবিলাক ৰোল, যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ যোনবিলাক সমাজৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ যোনবিলাক ভূমিকা বা ৰোলক নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে বিচাৰ কৰি চায়। আৰু এই নাৰীবাদৰ মতে সমাজে পুৰুষৰ দৃষ্টিভংগীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। যে আমাৰ এই নাৰীবাদ কিয় উৎপত্তি হ'ল, যে নাৰীবাদৰ উৎপত্তিৰ মূলতে থকা কথাটো হৈছে যে এই মতাদৰ্শই সদায় এটা সন্দেহজনকভাৱে সমাজত পুৰুষৰ ৰোলটোক বিচাৰ কৰি চায়। তেওঁলোকে কয় যে নাৰীবাদীসকলৰ মতে সমাজে পুৰুষৰ দৃষ্টিভংগীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে আৰু সমাজত নাৰীৰ প্ৰতি সততে অন্যায় ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সাধাৰণতে সমাজৰ যোনটো লিংগ বৈষম্য স্বাভাৱিক
হিচাপে মানি লোৱাৰ যোনটো এটা মতাদৰ্শ আছে যে সমাজখনে আমাৰ যোনখন প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাত এটা কথা কোৱা হয় যে সমাজখনত নাৰী আৰু পুৰুষ সমান নহয়, অৰ্থাৎ যোনটো নাৰী পুৰুষৰ যোনটো লিংগ ভিত্তিক বৈষম্য সেইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আমাৰ প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাত মানি লোৱা হৈছিল আৰু তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ বাবেই নাৰীবাদৰ জন্ম হৈছিলে। যে নাৰীবাদীসকলে সদায় এটা কথা কৈছিলে যে সততে যে সমাজত নাৰীসকলক সততে এটা প্ৰান্তীয়কৰণ স্থিতিত থাকে, যে তেওঁলোকক সদায় যে তেওঁলোক অত্যাচাৰ নিপীড়ন বা শোষণৰ সন্মুখীন হয় আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিকভাৱে তেওঁলোকক সদায় কি কৰা হয় যে প্ৰান্তীয়কৰণ কৰা হয়। যে এই দিশবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বা এইবিলাক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে নাৰীবাদী আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এই আমি সামগ্ৰিকভাৱে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নাৰীবাদী আন্দোলনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশবিলাক হৈছে লিংগ বৈষম্য, যে যোনটো সততে আমি সমাজত দেখা লিংগ বৈষম্য, পিতৃতন্ত্ৰ যোনবিলাক পেট্ৰিয়াৰ্কেল যোনবিলাক, যে সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সমব্যৱহাৰৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা, মহিলাৰ যোনবিলাক অধিকাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰবিলাকক প্ৰসাৰ কৰা বা শ্ৰম বিভাজন, লিংগভিত্তিক যোনটো শ্ৰম ঘৰুৱা শ্ৰমৰ বিভাজন, এই দিশবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে বা এই দিশবিলাকৰ ওপৰত চকু ৰাখিবৰ কাৰণে নাৰীবাদী আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এতিয়া আগতেই মই কৈছোঁ যে নাৰীবাদী আন্দোলনৰ লগত বিভিন্ন মতাদৰ্শ জড়িত হৈ থাকে, কিন্তু সেই সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি বিবেচনা কৰি চাওঁ সকলো নাৰীবাদী ভাৱধাৰাই মূলত কিছুমান মৌলিক নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। সেই মৌলিক নীতিবিলাক হৈছে যে সাধাৰণতে যে সমতাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰা, যে সমাজত যোনটো লিংগভিত্তিক সমতা বৃদ্ধি বা লিংগভিত্তিক সমতাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা, মানৱীয় স্বাৰ্থ আৰু প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ স্বাধীনতা বা সমান সুযোগ প্ৰদান কৰা, যোনটো সমাজৰ যোনটো লিংগভিত্তিক স্বৰ বিনাশ আছে ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন, সেইবিলাক দূৰ কৰা, যৌন হিংসাৰ অন্ত পেলোৱা আৰু যে নাৰীৰ যোনটো যৌন স্বাধীনতাক প্ৰসাৰ কৰা বা যৌন স্বাধীনতাক স্বীকৃতি দিবৰ বাবে সাধাৰণতে নাৰীবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এই মৌলিক নীতিবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে নাৰীবাদৰ যোনটো আন্দোলন সেই আন্দোলনটো পৰিচালিত হৈছিলে। এতিয়া আমি আহোঁ যে আমি থুলমূলভাৱে জানিলো যে নাৰীবাদ কি, যে নাৰীবাদৰ যে এটাই কথাই জানিলো যে লিংগ সমতা, নাৰীৰ ন্যায্য অধিকাৰ প্ৰাপ্তি আৰু নাৰীৰ যোনবিলাক স্বাধীনতা, এই দিশবিলাকৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিয়েই নাৰীবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এতিয়া আমি গৱেষণাৰ দিশৰ পৰা বিবেচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বিচাৰ কৰি চাব লাগিব যে নাৰীবাদী তত্ত্ব কি। যে নাৰীবাদী তত্ত্ব হৈছে যে নাৰীবাদৰ তাত্ত্বিক আৰু দাৰ্শনিক সম্প্ৰসাৰণ। যে আমি যিখিনি কথা ক'লো যে নাৰীবাদ কি, সেই নাৰীবাদৰ যোনটো তাত্ত্বিক আৰু দাৰ্শনিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱে হৈছে নাৰীবাদী তত্ত্ব। যে নাৰীবাদী আন্দোলনৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা এই নাৰীবাদী তত্ত্বৰ লক্ষ্যই হৈছে নাৰীৰ সামাজিক ভূমিকা, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আদিক পৰীক্ষা কৰি লিংগ বৈষম্যৰ প্ৰকৃতি, নাৰীৰ সামাজিক ভূমিকা, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা, তেওঁলোকৰ নিজস্ব স্বাৰ্থক বিচাৰ কৰি চোৱা। এই নাৰীবাদী তত্ত্ববিদসকলে লিংগ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ যে বিভিন্ন শাখাত তত্ত্ব বিকশিত কৰিছে। যে নাৰীবাদী তত্ত্ব বুলি অকল এটা তত্ত্ব নাই, ইয়াৰ লগত বিভিন্ন তত্ত্ব জড়িত হৈ থাকে আৰু নাৰীবাদী তত্ত্ববিদসকলে এই লিংগ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন তত্ত্ব বিকশিত কৰিছে। সাধাৰণতে যে আমি যেতিয়া নাৰীবাদ বুলি কওঁ আমি সদায় লিংগৰ কথাটোৱে আমাৰ মনলৈ আহে,
কিন্তু সাধাৰণতে সামাজিক সম্পৰ্ককো ইয়াত বিচাৰ কৰি চোৱা হয়, ইয়াত সামাজিক সম্পৰ্কবিলাককো সমালোচনা কৰি চোৱা হয়। কিন্তু সেয়ে হলো নাৰীবাদী তত্ত্বই লিংগ বৈষম্যক বিশ্লেষণ আৰু মহিলাৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। এতিয়া এই নাৰীবাদী তত্ত্ব হৈছে যে সাধাৰণতে সমাজৰ লিংগ বৈষম্যক স্বাভাৱিক সামাজিক মতাদৰ্শ হিচাপে মানি লোৱাৰ যোনটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাক প্ৰত্যাহ্বান জনায়। অৰ্থাৎ নাৰীবাদী তত্ত্বই সদায় কি কৰে যে প্ৰত্যাহ্বান জনায়। কাক প্ৰত্যাহ্বান জনায়? যে আমাৰ যে সমাজত যোনটো সমাজৰ লিংগ বৈষম্যক এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি মানি লোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা আছে, সেই প্ৰৱণতাক তেওঁলোকে সদায় প্ৰত্যাহ্বান জনায়। তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো এখন সমাজৰ নীতি নিয়মসমূহ কোনে ঠিক কৰে? যে সেইবিলাক ঠিক কৰে সমাজৰ যোনখিনি প্ৰভাৱশালী, যাৰ হাতত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই সেইবিলাকৰ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু তেওঁলোকেই সেই নীতি নিয়মসমূহক কি কৰে? গঢ় দি তোলে। আৰু গতিকে সেই নীতি নিয়মবিলাক সাধাৰণতে পক্ষপাতিত্বমূলক হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। নাৰীবাদী তত্ত্বই সেই দিশবিলাক বিচাৰ কৰি চায়। এই তত্ত্বই অধিক সূক্ষ্ম স্তৰত ক্ষমতা আৰু লিংগক বিচাৰ কৰি চায়, যে মেক্ৰ' এণ্ড মাইক্ৰ' সমাজৰ এই দুয়োটা স্তৰতেই নাৰীবাদী তত্ত্বই নাৰীৰ অস্তিত্বক বা লিংগৰ ভিত্তিক বিষয়বিলাকক বিচাৰ কৰি চায়। আৰু নাৰীবাদী তত্ত্বই যে এটা কথাই সদায় বিচাৰ কৰি চায় যে সদায় ক্ষমতা আৰু শোষণ নিষ্পেষণৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, যে তাহাঁতৰ এই দুয়োটা দিশৰ মাজত এটা পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আছে। আৰু ক্ষমতা আৰু শোষণ নিষ্পেষণৰ যোনটো পাৰস্পৰিক প্ৰক্ৰিয়া এখন সমাজত চলি থাকে, সেই পাৰস্পৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি নাৰীবাদী তত্ত্বই সততে দৃষ্টি ৰাখে। এতিয়া আমি সামগ্ৰিকভাৱে দুটা কথা জানিলো। এটা হৈছে নাৰীবাদ কি আৰু নাৰীবাদী তত্ত্ব কি। কিন্তু এইখিনিতে আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ আহে যে গৱেষণাৰ লগত আকৌ এই নাৰীবাদৰ সম্পৰ্ক কি? আগৰ পাঠত আমি আলোচনা কৰিছো গৱেষণা হৈছে নতুন জ্ঞানৰ সন্ধান, নতুন জ্ঞানৰ সৃষ্টিকৰণ, উৎপাদন আদি দিশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তেতিয়াহ'লে এই নাৰীবাদী গৱেষণাটোত আকৌ যে কিহৰ বাবে আমি গৱেষণাৰ লগত নাৰীবাদৰ ধাৰণাক সন্নিৱিষ্ট কৰিব লগা হ'ল, যে সেই প্ৰশ্নটো আমি বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। এতিয়া যে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ কিয় দৰকাৰ হ'ল? যে নাৰীবাদী তত্ত্বৰ বিকাশৰ লগে লগে দৰাচলতে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল। সাধাৰণতে যে আমি যোনবিলাক যে আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনবিলাক সাধাৰণ গৱেষণা, বিশেষকৈ বা আমাৰ অন্যবিলাক ক্ষেত্ৰতো যোনবিলাক অন্য দিশবিলাক, জ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশবিলাকৰ যিবিলাক গৱেষণা হয়, সেই দিশবিলাকতো আমি দেখিছো যে এটা সদায় পুৰুষ প্ৰধান, পুৰুষসকলে তাত কি হয় জ্ঞানৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো সদায় অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে পুৰুষসকলে। সেই প্ৰৱণতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বা তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে প্ৰকৃততে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। যে ইয়াত কি কৰা হৈছে যে নাৰীবাদী সমালোচনাই তত্ত্ব আৰু গৱেষণাত পুৰুষৰ যোনটো পক্ষপাতিত্বৰ বিৰুদ্ধে এক বৈধ, প্ৰাসংগিক আৰু এক বিকল্প গৱেষণা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। যে আমাৰ যোনবিলাক পক্ষপাতিত্বমূলক গৱেষণা চলি আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, সেই পক্ষপাতিত্বমূলক বায়াছনেছ যোনবিলাক আছে, যোনবিলাক বায়াছনেছ
comes from the part of the man. মানুহৰ এজন পুৰুষৰ ফালৰ পৰা অহা পক্ষপাতিত্বমূলক যোনবিলাক দিশ, তাৰ ফলত যিবিলাক গৱেষণা হৈছে প্ৰভাৱত, সেই দিশবিলাকক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পেলাই সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণে এই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আমি ইয়াক এক বিকল্প গৱেষণা বুলি, সমাজ বিজ্ঞানৰ এক বিকল্প গৱেষণা পদ্ধতি বুলি আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ। এই গৱেষণাৰ লক্ষ্য হৈছে যে নাৰীৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত এক সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰা, যে যোনবোৰ বিষয়ে নাৰীক অৱহেলা কৰিছে বা সমাজৰ নাৰীৰ যোনটো স্থানক যোনবিলাকে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছে, সেই দিশবিলাকৰ প্ৰতি এক সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰি এই নাৰীবাদী গৱেষকসকলে গৱেষণা কাৰ্য সম্পাদন কৰে। আৰু এই গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য কি? যে এই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমতাপূৰ্ণ সামাজিক এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা। যে সেইকাৰণে কি হৈছে, এক সমতাপূৰ্ণ সামাজিক পৰিৱেশৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটোৱেই হৈছে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ পূৰ্ব চৰ্ত আৰু এক অপৰিহাৰ্য অংগ। যে নাৰীবাদী নীতিসমূহে গৱেষণাৰ যে এই সকলো পৰ্যায়, বিষয়বস্তুৰ বাছনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তথ্যৰ উপস্থাপনলৈকে, যে গৱেষণাৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ লগত এই নাৰীবাদী নীতিবিলাক জড়িত হৈ থাকে। আৰু এই নীতিবিলাকে এজন গৱেষকক তেওঁৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শকৰ কাম কৰে। আৰু ইয়াত কি কৰা হৈছে, যে ইয়াত এই গৱেষণাৰ আন এটা দিশ হৈছে কি, যে পৰিৱৰ্তন, যে এই গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিৱৰ্তন অনা, সমাজত এক পৰিৱৰ্তন অনা। আৰু এই লক্ষ্যৰে পৰিচালিত হোৱা এই নাৰীবাদী গৱেষণাই সাধাৰণতে গৱেষক আৰু গৱেষণা কাৰ্যত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলৰ মাজত এক অশ্ৰেণীবদ্ধ আৰু অংশগ্ৰহণমূলক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰে। যে এই অশ্ৰেণীবদ্ধ আৰু অংশগ্ৰহণমূলক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ অৰ্থ হৈছে, যেতিয়া নাৰীৰ বিষয় এটাত এজন পুৰুষে অধ্যয়ন কৰে বা পুৰুষৰ দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া গৱেষণাৰ অধ্যয়ন কাৰ্য চলোৱা হয়, তেতিয়া কি কৰা হয়, নাৰীক এক বেলেগ শ্ৰেণী, যে এটা একে শ্ৰেণীবদ্ধ বুলি ধৰি লোৱা হয়। যে নাৰী সকলো মানুহেই, পুৰুষ যেনেকুৱা নাৰীও তেনেকুৱাই বুলিয়ে ধৰি লোৱা হয়। কিন্তু নাৰীৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাকৰ ওপৰত এই সাধাৰণ গৱেষণাই কোনো আলোকপাত নকৰে। কিন্তু যে সমাজত পৰিৱৰ্তন আনিবৰ বাবে চলোৱা নাৰীবাদী গৱেষণাই সদায় কি কৰে, যে ইয়াত গৱেষক আৰু গৱেষণা কাৰ্যত যোনসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত এক অংশগ্ৰহণ, যে সকলোৱে যাতে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, পাৰ্টিচিপেটৰী এটা এপ্ৰ'চ গঢ়ি তোলে। এতিয়া এই সামাজিক গৱেষণাৰ লক্ষ্য হৈছে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমবিকাশৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰা। যে আমি যদি সকলো নাৰীবাদী গৱেষণাৰ অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমবিকাশৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰা। আৰু আগতেই মই কৈছোঁ, ইয়াত মহিলাৰ সামাজিক ভূমিকা, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা, তেওঁলোকক সমাজৰ যোনটো মাইক্ৰ' আৰু মেক্ৰ' এই দুয়োটা পৰ্যায়তে অধ্যয়ন কৰে। যে নাৰীবাদী গৱেষণা পদ্ধতিয়ে সামাজিক বিষয়ত গৱেষণা কৰাবলৈ যাওঁতে এইটো এটা প্ৰচলিত পদ্ধতিবিলাকৰ এক বিকল্প পদ্ধতি হিচাপে ই সহায় আগবঢ়ায়। আৰু ইয়াত দুটা উদ্দেশ্য নিহিত হৈ থাকে। এটা হৈছে যে ই এটা আমাক
পেৰাডিম বা এটা আমাক সংগঠন দিয়ে বা নক্সা দিয়ে যিটোৱে সমাজক সামগ্ৰিকভাৱে বিচাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নাৰীৰ স্বাৰ্থবিলাকৰ প্ৰতি গৱেষণা কাৰ্যক সংকোচন কৰি নিয়ে আৰু দ্বিতীয়তে জ্ঞানৰ লগতে সমাজত এক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰে। গতিকে এই দুটা বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই নাৰীবাদী গৱেষণা পৰিচালিত হয়। আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ নাৰীবাদী গৱেষণা কি, তেতিয়া আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, নাৰীৰ দ্বাৰা, নাৰীৰ বাবে আৰু নাৰীৰ বিষয়ে কৰা গৱেষণাই হৈছে নাৰীবাদী গৱেষণা। যে ইয়াতে যে এইটো বাই দি ওমেন, ফৰ দি ওমেন এণ্ড এবাউট দি ওমেন, যে নাৰীবাদী গৱেষণাক আমি এইদৰেই ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ নাৰীবাদী গৱেষণাৰ নীতিসমূহ কি। যে মাইকেল অলিভাৰ আৰু মেনন ট্ৰেম্বলেই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ 3টা মূল নীতি চিনাক্ত কৰিছিল। প্ৰথমতে ইয়াতে কি কৰা হয় যে ইয়াৰ এটা দ্বৈত মাত্ৰা আছে। দ্বৈত মাত্ৰা কি মই অকমান আগতে কৈছো যে ইয়াত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ লগতে জ্ঞানৰ উৎপাদন কৰা হয়। যে অকল আমি অন্য বাকী যোনবিলাক আমি গৱেষণা কৰোঁ, আগতে আমি গৱেষণা বিষয়ক আলোচনাত আমি কৈছোঁ জ্ঞানৰ সৃষ্টি, জ্ঞানৰ অন্বেষণ আদিয়ে হৈছে গৱেষণাৰ মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু নাৰীবাদী গৱেষণাত জ্ঞানৰ উৎপাদন বা জ্ঞানৰ সৃষ্টিৰ লগতে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰতো ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হয়। দ্বিতীয়তে নাৰীবাদী বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই নাৰীবাদী গৱেষণা গঢ় লৈ উঠিছে আৰু ই নাৰীৰ যোনখন নিজৰ এখন পৃথিৱী আছে সেই পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি এক পৃথক দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰে। তৃতীয়তে এই গৱেষণা, নাৰীবাদী গৱেষণা কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ নহয়, ই আন্তঃশাখা বা বহু শাখাত বিভক্ত। আজি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নাৰীবাদী গৱেষণা পাম, সমাজ বিজ্ঞানতো পাম বা অন্যান্য ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নাৰীবাদৰ ধাৰণা আমি সন্নিৱিষ্ট কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ ই আন্তঃশাখা আৰু বহু শাখাত বিভক্ত। আৰু ইয়াৰ পদ্ধতি যোনবিলাক আছে, গৱেষণাৰ পদ্ধতি ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিযুক্ত নহয়, ইয়াত বিভিন্ন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয়। আৰু এই আন এটা নীতি হৈছে কি নাৰীবাদী গৱেষণাৰ, যে ই এটা অহৰহ বা অবিৰতভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈ থকা প্ৰক্ৰিয়া। যে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এক নতুন নতুন দিশ সদায় উন্মোচিত হৈ আছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি পদ্ধতিৰ দিশৰ পৰা যদি চাওঁ, নাৰীবাদী গৱেষণাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত তাৰা লাইচেন্সে নাৰীবাদী পদ্ধতিৰ বিষয়ে কৈছে যে নাৰীবাদী গৱেষণাত 3টা নীতি আছে। এটা হৈছে যে 3টা দিশ, যেতিয়া আমি নাৰীবাদী গৱেষণা পদ্ধতি এটা পৰিচালনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি 3টা দিশৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ। প্ৰথমতে অংশগ্ৰহণকাৰী আৰু গৱেষকৰ মাজত ক্ষমতা আমি বিচাৰ কৰি চাব লগা হয়। যে তাত আমি কাৰ ওপৰত আমি কৰিছোঁ, পাৰ্টিচিপেট কোনে কৰিছে গৱেষণা কাৰ্যত, অৰ্থাৎ আৰু কোনে গৱেষণা কৰিছে, তেওঁৰ মাজত ক্ষমতাগতভাৱে কি সম্পৰ্ক আছে। যে এজন পুৰুষে যদি নাৰীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যায়, স্বাভাৱিকভাৱেই তেওঁলোকৰ মাজত ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক এটা পাৰ্থক্য থাকিব। কিন্তু এই দিশটো কি কৰা হৈছে, নাৰীবাদী পদ্ধতিয়ে সদায় বিচাৰ কৰি চায়। দ্বিতীয়তে হৈছে প্ৰতিফলনশীলতা বা চিন্তনশীলতা বুলি ইয়াক ক'ব পাৰে, বা ইংৰাজীত ৰিফ্লেক্সিভিটি বুলি কোৱা হয়। আৰু তৃতীয়তে হৈছে বস্তুনিষ্ঠতা। এই 3টা দিশ আমি সদায় নাৰীবাদী পদ্ধতিৰে গৱেষণা কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বিচাৰ কৰি চাব লগা হয়। আৰু এই পদ্ধতিবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কোনো এক গৱেষণা নাৰীবাদী হয়নে নহয় তাক আমি বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমে আহোঁ গৱেষণা কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলৰ মাজত ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক।
এতিয়া গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এটা দিশ থাকে। আমি সমগ্ৰ গৱেষণাত এটা দিশ থাকে, এটা বিশ্বাস্য দিশ থাকে। গৱেষক আৰু যিসকলৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি? নাৰীবাদী গৱেষক আৰু যিসকলৰ ওপৰত গৱেষণা কাৰ্য কৰি থকা হৈছে তেওঁলোক সদায় একে ক্ষমতা স্তৰৰ অন্তৰ্গত। সাধাৰণতে নহয়, কিন্তু ইয়াতে তেওঁলোক এটা যে আমি নাৰীবাদী একেটা ক্ষমতা স্তৰৰ অন্তৰ্গত হয়। যুক্তি দিয়া হয় যে উত্তৰদাতাসকলৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগিব, আৰু তেতিয়া কি হয় যে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰা এজন সহ গৱেষক হিচাপে নাৰীবাদী গৱেষণাত কি হয় প্ৰতিষ্ঠিত হয়, তেওঁক স্বীকৃতি দিয়া হয়। তেওঁ এজন ৰিচাৰ্চাৰ হিচাপে যে মই এগৰাকী নাৰীৰ বিষয়ে যেতিয়া গৱেষণা কৰিবলৈ গৈছো তেওঁৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক, এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁ যাতে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰে, তেওঁৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিতকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সেই অংশগ্ৰহণকাৰীজন এজন সহ গৱেষকৰ ভূমিকা তেওঁ পালন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আহিলে প্ৰকৃততে এইটো হ'ব প্ৰতিফলনশীলতা, আত্মচিন্তন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এইটো হৈছে নাৰীবাদী গৱেষণা পদ্ধতিৰ এটা কেন্দ্ৰীয় নীতি। ইয়াতে কি হয় যে প্ৰতিফলনশীলতা হৈছে যে গৱেষকৰ পৰীক্ষা, তেওঁৰ নিৰ্বাচিত পদ্ধতি, গৱেষণাত তেওঁৰ কি ভূমিকা হ'ব, অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সৈতে তেওঁ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক ৰাখিব, আৰু তেওঁৰ সামাজিক অৱস্থানে গৱেষণা কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি, এই দিশবিলাক গৱেষকজনে চিন্তা কৰি চাব লাগিব। যে তেওঁ আমি সাধাৰণতে যেতিয়া গৱেষণা কৰোঁ আমি এই দিশবিলাক যে আমাৰ নিজৰ এজন গৱেষক হিচাপে আমি আমাৰ নিজৰ স্থিতিৰ কথা আমি চিন্তা নকৰোঁ। কিন্তু নাৰীবাদী গৱেষণাত কি হ'ব লাগিব, গৱেষকজনে তেওঁৰ এই দিশবিলাক যে মই উল্লেখ কৰাৰ দৰে পদ্ধতি, তেওঁৰ নিজৰ ভূমিকা, অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ লগত সম্পৰ্ক বা তেওঁৰ সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে সেই দিশবিলাক তেওঁ বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আন এটা দিশ হৈছে যে তেওঁৰ আৱেগিক প্ৰতিক্ৰিয়া যে তেওঁৰ সেই গৱেষণাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব, আৰু তাক কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো বিষয়ে তেওঁৰ এটা স্পষ্ট আত্মধাৰণা তেওঁ থাকিব লাগিব। এতিয়া তৃতীয় দিশটো হৈছে বস্তুনিষ্ঠতা। বস্তুনিষ্ঠতা, অবজেক্টিভিটি, যে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ লক্ষ্য হৈছে গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াটোক বস্তুনিষ্ঠ কৰি তুলিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে নাৰীবাদী গৱেষণাই মহিলাৰ যোনবিলাক অভিজ্ঞতা আৰু জীৱনক গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত ৰাখিছে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্বীকাৰ কৰে যে আমি যিবিলাক অভিজ্ঞতাবিলাক আছো সেইবিলাক আমি আমাৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বিচ্ছিন্নকৈ আমি কোনো জ্ঞান, আমাৰ নাৰী বিষয়ক কোনো বিচ্ছিন্ন জ্ঞান আমি উৎপাদন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। অৰ্থাৎ নাৰীৰ বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বিচ্ছিন্নকৈ আমি কোনো জ্ঞান উৎপাদন কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া আমি আহোঁ যে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ ইতিহাস। এতিয়া এই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ যে এতিয়া আমি ইমান সময় আলোচনা কৰিলোঁ, নাৰীবাদ কি, নাৰীবাদী তত্ত্ব কি, নাৰীবাদী গৱেষণা কি, তাৰ যোনবিলাক নীতি, তাত কোনবিলাক দিশত কোনবিলাক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, যোনবিলাক বিশেষীকৃত পদ্ধতি কি নাৰীবাদী গৱেষণাৰ, সেই দিশবিলাকৰ ওপৰত আমি চমুকৈ আলোকপাত কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নাৰীবাদী গৱেষণাৰ ইতিহাস। যে এই নাৰীবাদী ধাৰণা যদিও আধুনিক ৰূপত এক নতুন ধাৰণা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু এই নাৰীবাদী ধাৰণাৰ সূত্ৰপাত সংগঠিত ৰূপত বহু দিন আগতেই হৈছিলে। কিন্তু আমি সংগঠিত ৰূপত যদি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে নাৰীবাদীসকলে 1960ৰ পৰা 70ৰ যোনটো দশকৰ পৰাই মূল সুঁতিৰ যোনবিলাক সামাজিক গৱেষণাৰ বিষয়সমূহক মানে সততে সমালোচনা কৰিবলৈ ধৰিছিলে। সেই বিষয়ে তেওঁলোকে সমালোচনাত্মকভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ উৎপত্তি
নাৰীবাদৰ ভিতৰতে হৈছিলে। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে নাৰীবাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি লৈছো যে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ উৎপত্তি নাৰীবাদৰ ভিত্তিত হৈছিল, নাৰীবাদী তত্ত্বৰ ভিত্তিত হৈছিল, নাৰীবাদী তত্ত্বৰ সৃষ্টি হৈছিল নাৰীবাদৰ ভিত্তিত। গতিকে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ উৎপত্তি নাৰীবাদৰ এক অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়। আৰু কিয়নো নাৰীবাদী যোনবিলাক পণ্ডিত তেওঁলোকে বা যোনখন সকল চিন্তাবিদ তেওঁলোকে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকে এটা কথা স্বীকাৰ কৰি লৈছিলে যে নাৰীৰ যোনবিলাক বাস্তৱ অভিজ্ঞতাসমূহ গৱেষণাত সুস্থভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব হোৱা নাই। এই কথা উপলব্ধি কৰিছিলে যোনসকল নাৰীবাদী দাৰ্শনিক তেওঁলোকে। আৰু সেইকাৰণে নাৰীবাদী গৱেষণাই সেই দৃষ্টিভংগী প্ৰত্যাহ্বান জনাই পেলাই এই নাৰীৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবেই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ জন্ম দিছিলে। এই নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগীত নাৰী তত্ত্ববিদসকলে সাধাৰণতে ধনাত্মকবাদী যোনবিলাক পজিটিভিষ্ট যোনবিলাক দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁলোকক সাধাৰণতে সমালোচনা কৰিছিলে যে তেওঁলোকে যে কয় যে তেওঁলোকে যোনবিলাক যিসকল আছিলে ধনাত্মকবাদী চিন্তাবিদ তেওঁলোকে সততে বস্তুনিষ্ঠতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকে সততে পৰীক্ষাৰ ওপৰত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত সাধাৰণতে বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। তেওঁলোকে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে যে এটা কথা মানি লোৱা হয় যে নাৰী আৰু পুৰুষৰ কোনো যে মানুহ নাৰী আৰু পুৰুষ বুলি তাত কোনো বিভাজন নাই। সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰাই এই ধনাত্মকবাদী দাৰ্শনিকসকলে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ গৱেষণা কাৰ্য পৰিচালনা কৰিছিলে। এই ধনাত্মকবাদীসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনায়ে সাধাৰণতে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ পদ্ধতিৰ উৎপত্তি হৈছিলে। আৰু গতিকে এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে নাৰীবাদী গৱেষণা যোনটো এটা নাৰী তত্ত্বৰ ভিত্তিত হৈছিলে, নাৰী গৱেষণাৰ এটা পৃথক জ্ঞান তত্ত্বৰ ভিত্তিত উৎপত্তি হৈছিলে। যে যোনটো আমি যে আগতে উল্লেখ কৰিছো যে তেওঁলোকে যোনটো বেলেগ ধৰণে চাইছিলে সমাজখনক এটা মানুহ বুলি ক'লে যে তাত নাৰী আৰু পুৰুষ দুটা পৃথক, যে নাৰীৰ বেলেগ সমস্যা থাকিব পাৰে বুলি ভবা নাছিলে, যে পুৰুষৰ সমস্যা নাৰীৰ সমস্যা বুলি ধৰি লোৱাৰ যোনটো মানসিকতা সেই মানসিকতাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণেই নাৰীবাদী গৱেষণা পদ্ধতিৰ উৎপত্তি হৈছিলে। যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে নাৰীবাদীসকলে সাধাৰণতে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰত্যাহ্বান আছিলে সেই প্ৰত্যাহ্বানত তেওঁলোকে এটা কথাই উল্লেখ কৰিছিলে যে গতানুগতিক যোনবিলাক আমাৰ জ্ঞান সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া বা আমি যিবিলাক গৱেষণালব্ধ যোনবিলাক জ্ঞান সেই জ্ঞানবিলাকে কি কৰা হৈছিলে যে তাতে এটা গেপ আছিলে, যে তাত এটা গেপ আছিলে আৰু নাৰীৰ বিষয়বিলাকক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছিলে বা তাক উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে কোনো সুযোগ দিয়া নাই, যে সেই গৱেষণাবিলাকত কোনো স্থান পোৱা নাছিলে নাৰীৰ বিষয়বিলাকে। আৰু যি ক্ষেত্ৰত তাক উপস্থাপনো কৰা হৈছে তাক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে নাৰীবাদী আৰু মহিলা গৱেষকসকলে এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিছিলে যে গতানুগতিক যোনটো গৱেষণাৰ পদ্ধতি সেই পদ্ধতিয়ে আমাৰ যোনটো ৰিচাৰ্চ গেপ আছে, সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনটো ৰিচাৰ্চত যিটো ব্যৱধান বা যিখিনি খালী অংশ আছে সেই খালী অংশটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই স্বীকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মূলতঃ এইটো 20 শতিকাত নাৰীবাদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাৰীবাদী গৱেষণাই গঢ় লৈ উঠিছিলে। আৰু সাধাৰণতে কি কৰা হৈছে যে ইয়াতে নাৰীবাদীসকলে বিশেষকৈ নাৰীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই, বৰ্তমান জ্ঞান সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰত্যাহ্বান জনাই, তাৰ যোনবিলাক ভুল আছিলে ভুল উপস্থাপনৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান জনাই নাৰীৰ সমস্যাবিলাকক অধিক দৃশ্যমান কৰিবৰ কাৰণেই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ জন্ম দিছিলে। আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইয়াত যে আমি পুৰুষ কেন্দ্ৰিক যোনটো গৱেষণা সেই
গৱেষণাত সদায় এক অসম্পূৰ্ণতা আছে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হয় নাৰীবাদী গৱেষণা। এতিয়া আমি যদি সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ পদ্ধতিৰ দিশৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰা প্ৰথম যিসকল দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁলোকৰ সদায় দৃষ্টিভংগী আছিল ধনাত্মকবাদী, যে তেওঁলোকে ধনাত্মকবাদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক গৱেষণাবিলাক পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছিলে। এই ক্ষেত্ৰত আমি নাম ল'ব লাগিব এইটো আগষ্ট কোটে, এমিল ডুৰ্খেইমৰ দৰে তত্ত্ববিদসকলৰ নাম ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে প্ৰথমতে ধনাত্মকবাদী দৃষ্টিভংগীৰে সামাজিক গৱেষণা পদ্ধতিৰ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু সাধাৰণতে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে সমাজখন আমি যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানত বা ভৌতিক বিজ্ঞানত আমি যেনেকৈ সমাজখনক আমি বিভিন্ন বিষয়বিলাক আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ তেনেকৈ সমাজখনকো আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকে এই যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সমাজখনক অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে ধনাত্মকবাদীসকলে কৈছিল যে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ যিবিলাক পদ্ধতি সেইবিলাক আমি সমাজৰ অধ্যয়নৰ বাবেও প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছিকৈ দিছিলে, এইটো বস্তুনিষ্ঠতা, যোনটো অবজেক্টিভিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে, যে আমি সমাজখনত ইয়াত আমি কি হ'ব লাগিব, যে আমি এইটো ভ্যালু ফ্ৰী হ'ব লাগিব। ভ্যালু ফ্ৰী মানে কি, যে আমি যোনবিলাক আমি সামাজিক গৱেষণা কৰোঁ, যেনেকৈ আমি ভৌতিক বিজ্ঞানত আমি গৱেষণা এটা কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ নিজস্ব ধ্যান ধাৰণাই তাক প্ৰভাৱিত নকৰে, তেনেকৈ ধনাত্মকবাদীসকলে কৈছিলে যে সমাজ বিজ্ঞানৰো অধ্যয়নবিলাক বা গৱেষণা কি হ'ব লাগিব, ভ্যালু ফ্ৰী হ'ব লাগিব। যে ভ্যালু ফ্ৰী মিনছ যে তেওঁলোকৰ যে গৱেষকৰ নিজস্ব মতাদৰ্শ মূল্যবোধ আদিৰ পৰা তেওঁৰ অধ্যয়ন কাৰ্য মুক্ত হ'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুনিষ্ঠভাৱে আমি গৱেষণা কাৰ্য চলাব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব, যে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান বা ভৌতিক বিজ্ঞানৰ যোনবিলাক প্ৰচলিত পদ্ধতি সেই পদ্ধতি আমি কিহৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, সামাজিক পৰিঘটনাবিলাকৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। কিন্তু এই দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে মেক্স ৱেবাৰৰ দৰে আন কিছুমান সমাজ দাৰ্শনিকে। তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিলে, যে ধনাত্মকবাদীসকলক সমালোচনা কৰিছিল এই দিশৰ পৰা যে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞানৰ বাবে উপযুক্ত নহয়। তেওঁ কৈছিল যে আমি কি কৰিব লাগিব, যে আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ মানুহৰ নিজৰ যোনবিলাক এটা অন্তৰ্নিহিত এটা ছাবজেক্টিভ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন থাকে, যে গৱেষণা কৰিবলৈ যাওঁতে এজন গৱেষকৰ নিজৰ কিছুমান সেই গৱেষণাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এক ব্যক্তিনিষ্ঠ এটা তাৎপৰ্য ব্যাখ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই তাক প্ৰভাৱিত কৰে। গতিকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিবিলাক সমাজ বিজ্ঞানৰ বাবে উপযুক্ত নাছিলে। আৰু ৱেবাৰৰ যোনটো গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু বাছনি আছিলে মূল্যমুক্ত নাছিলে। তেওঁ কৈছিল যে আমি যেতিয়া গৱেষণাৰ বাবে এটা বিষয়বস্তু আমি বাছি লওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ভ্যালু ফ্ৰী এছপেক্টৰ পৰা বিচাৰ কৰিলে নহ'ব, যে আমাৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তুটো গৱেষকৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই বুলি ভাবি লৈ পেলাই আমি গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু বাছি ল'লে নহ'ব। এতিয়া ৱেবেয়ান যোনটো অৰ্থত গৱেষণাৰ বাবে বাছি লোৱা বিষয়বস্তু হ'ব প্ৰচলিত সামাজিক নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত, অৰ্থাৎ আমি একেবাৰেই মানে কমপ্লিট আমি অবজেক্টিভিটি কেতিয়াও আমি সমাজ বিজ্ঞানত কি কৰিব নোৱাৰোঁ, দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইদৰে ৱেবাৰৰ বাবে বস্তুনিষ্ঠতা সমাজ বিজ্ঞানসমূহক যোনবিলাক গৱেষক তেওঁলোকৰ নিজৰ অন্তৰ্মুখিতাক কি কৰে, নিৰ্মূল কৰিব নালাগে। যে তেওঁলোকৰ নিজৰ যোনটো অন্তৰ্মুখিতা, যে যোনটো ছাবজেক্টিভ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ ওপৰত আমি
গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে নাৰীবাদী সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে সেই দিশৰ পৰা আমি যে সম্পূৰ্ণ বস্তুনিষ্ঠতাৰ নহয় পেলাই ভেলু ফ্ৰী যোনটো আমাৰ ৰিচাৰ্চ নহয় পেলাই আমি সামাজিক মূল্যবোধ বা গৱেষকৰ নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা আদিৰ দিশটোৱে ইয়াত প্ৰভাৱিত কৰিব বুলি ভাবি লৈ পেলাই আমি গৱেষণা কাৰ্য কৰিব লাগিব যে তেওঁ বিষয়বস্তুটো বাছি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে গৱেষণাৰ বাবে তেওঁ যোনটো বিষয়বস্তু বাছি ল'ব সেই বিষয়বস্তুটোত গৱেষকজনৰ নিজৰ এটা প্ৰভাৱ সুনিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব আৰু সেই এই দিশটো কোনে দাঙি ধৰিছিলে মেক্স ৱেবাৰৰ দৰে যোনবিলাক সমাজ দাৰ্শনিক আছিলে আৰু তাৰ পিছৰ স্তৰটোতে কি হ'ল যে এই যে ৱেবাৰৰ যোনটো মূল্যমুক্ত সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনটো সমাজ বিজ্ঞানত গৱেষণাৰ যোনটো ধাৰণা সেইখিনি কিন্তু পিছৰ যোনখিনি সমাজ দাৰ্শনিক তেওঁলোকে কৈছিল সেইখিনি আছিল ত্ৰুটিপূৰ্ণ আৰু বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ সক্ৰিয়ভাৱে আগবাঢ়ি আহিছিলে নাৰীবাদীসকল যে তেওঁলোকে নাৰীবাদীসকলে যুক্তি দিছিল যে গৱেষকৰ অন্তৰ্নিহিততাই গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু বাছনি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে সেই সময়ত যোনবিলাক গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু লৈছিল গৱেষকজনে নিজৰ ইচ্ছাত গৱেষকজন কোন আছিল সাধাৰণতে পুৰুষ শ্ৰেণীৰ পৰা আহিছিলে ক্ষমতাশীল লোকসকল আহিছিলে আৰু সেইকাৰণে যে তেওঁৰ নিজস্ব দৃষ্টিভংগীয়ে সাধাৰণতে গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু বাছনিক সদায় কি হয় প্ৰভাৱিত কৰিছিলে আৰু যিহেতু যে গৱেষণাত সেইখিনি সময়লৈকে গৱেষণাত যিহেতু লিংগৰ কোনো অস্তিত্ব নাছিল প্ৰায় অদৃশ্যই আছিলে আৰু সেইকাৰণে যে যোনটো সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনটো এপিষ্টমলজি সেইটো কি হৈছিল যে সেই এপিষ্টমলজিত লিংগৰ কোনো প্ৰভাৱ নাছিলে কিন্তু নাৰীবাদীসকলে কৈছে যিহেতু সমাজ বিজ্ঞানে এটা মিছা মূল্যবোধ মুক্ত প্ৰেমিচিছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে গতিকে আমি সেই জ্ঞান তত্ত্বৰ ওপৰত আমি কি কৰিব নোৱাৰো গৱেষণা কৰিব নোৱাৰো আৰু সেইকাৰণে এই সামাজিক কাৰ্যৰ ব্যাখ্যাও আমি বাস্তৱৰ এই ত্ৰুটিপূৰ্ণ ভিত্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰো উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰো আৰু সেইকাৰণে আৰু সেই গৱেষণাসমূহত কি কৰা হৈছিলে যে গৱেষক আৰু গৱেষণাৰ বিষয়ৰ মাজত ভাগ আছিলে যে পুৰুষজনে গৱেষণা কৰিছে নাৰী বিষয়ে গতিকে যে গৱেষকজন বেলেগ আৰু গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু আছিলে বেলেগ গতিকে এই দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান জনাই সাধাৰণতে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ উৎপত্তি হৈছিলে অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিছোঁ যে প্ৰথমে যোনটো সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনটো ধনাত্মবাদী বস্তুনিষ্ঠতা সেই বা যুক্তি নিৰ্ভৰতাৰ যোনটো এটা প্ৰতিবাদ স্বৰূপে আৰু দ্বিতীয়তে ৱেবাৰৰ যোনটো মূল্যমুক্ত সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ যোনটো ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমাৰ কি হৈছিল যে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ উৎপত্তি হৈছিলে এতিয়া আমি আহো যে এই নাৰীবাদৰ পুৰুষ কেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰ সমালোচনা আমি ইমান সময় যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াতে কি হৈছে যে নাৰীবাদ হৈছে পুৰুষ কেন্দ্ৰিকতাৰ প্ৰতি এক প্ৰত্যাহ্বান যে পুৰুষ কেন্দ্ৰিকতা যে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বা জ্ঞান সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পুৰুষ কেন্দ্ৰিকতাৰ যিটো অতি প্ৰভাৱ আছিলে সেই প্ৰভাৱটো দূৰ কৰিবৰ বাবেই গৱেষণাত নাৰীবাদী গৱেষণাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিল যে নাৰীবাদী যোনটো গৱেষণা পদ্ধতিয়ে সদায় সমাজৰ পুৰুষ কেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ সমালোচনাৰ প্ৰথম ভিত্তি হৈছিল যে আমি মানুহ বুলি কওঁ মানুহ যে আমাৰ সাধাৰণ অৰ্থত যেতিয়া আমি মানুহ বুলি কওঁ আমি ভাবো মানুহ বুলি ক'লে মানুহক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে পুৰুষে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কিন্তু নাৰীবাদী গৱেষকসকলে কয় যে মানুহক কেৱল পুৰুষে প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে যে সদায় আৰু যিহেতু সেইটো ধৰি সেই সময় প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাত সেইটো এটা প্ৰচলিত নীতি আছিল গতিকে যোনবিলাক পৰম্পৰাগত সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনবিলাক বিশ্লেষণত বিষয়বিলাক সদায় পুৰুষ কেন্দ্ৰিক আছিলে যে সেই সময়ৰ যদি যে নাৰীবাদৰ উৎপত্তিৰ আগৰ যোনবিলাক বিষয়বস্তুবিলাক আছিলে সেই বিষয়বস্তুবিলাক সাধাৰণতে সদায় পুৰুষ কেন্দ্ৰিক কাৰণ
আগতেই মই কৈছো যে তাত কোৱা হৈছিলে যে মানুহ বুলি ক'লে আমি পুৰুষ, গতিকে মানুহৰ ওপৰত এজন সামাজিক মানুহ হিচাপে যেতিয়া এজন ব্যক্তি আমি সামাজিক স্থিতি বা বিভিন্ন বিষয়ত আমি গৱেষণা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া বিভিন্ন বিষয় গৱেষণা কৰিবলৈ পাওঁ, তাত স্বাভাৱিকভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে পুৰুষৰ ধ্যান ধাৰণাই। আৰু এটা কথা ধৰি লোৱা হৈছিল যে সমাজৰ বিকাশত অৰিহণা কোনে যোগাইছে, যে আগলৈকে ধৰি লোৱা হৈছিল যে সমাজৰ বিকাশত অৰিহণা যোগোৱাসকল হৈছে পুৰুষ, যে কিন্তু এইটোও ভুল বুলি সমালোচনা কৰিছিলে নাৰীবাদী দাৰ্শনিকসকলে। তেওঁলোকে কৈছিল যে অকল সমাজখনৰ বিকাশত, যে সমাজত দুটা পাৰ্ট আছে, এটা নাৰী আৰু আনটো পুৰুষ, গতিকে নাৰী আৰু পুৰুষৰ সমান অৰিহণাৰ যোগেদিহে সামাজিক বিকাশ সম্ভৱ হয়, কেৱল পুৰুষৰ অৰিহণাৰ যোগেদি কেতিয়াও সামাজিক বিকাশ সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই কথাটোৱে আছিল যে নাৰীবাদৰ পুৰুষকেন্দ্ৰিক সমালোচনাৰ এটা ভিত্তি আছিল যে তেতিয়াৰ যোনটো ধাৰণা যে আমি যেতিয়া যে সমাজৰ প্ৰগতি বা সমাজৰ বিকাশৰ যেতিয়া আমি চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়া এটা কথাই কৰা হৈছিল যে গোটেই সেই চিন্তাবিলাক কিহৰ আছিলে, যে পুৰুষৰ যোনখন বিশ্ব, পুৰুষৰ যোনখন জগততে সেইবিলাক সীমাবদ্ধ হৈ আছিলে। আৰু সেইকাৰণে যে তেওঁলোকে এটা যুক্তি দাঙি ধৰিছিলে, সবলভাৱে নাৰীবাদে এটা কথাই দাঙি ধৰিছিলে যে পৰম্পৰাগত যোনবিলাক জ্ঞান তত্ত্ব অৰ্থাৎ এপিষ্টমলজিত নাৰীৰ কণ্ঠক কেতিয়াও স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাছিল, তেওঁলোকক সদায় বাদ দিয়া হৈছিলে। কিন্তু বিজ্ঞান আৰু ইতিহাসক যদি আমি পুৰুষৰ দৃষ্টিৰ পৰা আমি কেৱল বিচাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ই সম্পূৰ্ণ অসম্পূৰ্ণ হ'ব। পুৰুষৰ পক্ষপাতিত্বৰ অৰ্থ আছিল যে নাৰীৰ দৃষ্টিভংগীক এটা মানৱতাবাদীৰ অংশ বুলি ধৰি লোৱা আছিল, যে এটা তাতে তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে নাৰীক আৰু বেলেগে পৃথককৈ চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। সেই এপিষ্টমলজিকেল দিশৰ পৰা সাধাৰণতে সেই সময়ৰ যোনবিলাক পৰম্পৰাগত যোনবিলাক আমাৰ গৱেষণা কাৰ্য সংঘটিত হৈছিলে। আৰু সাধাৰণতে নাৰীবাদী গৱেষকসকলে সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ যোগেদি নাৰীৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিব পৰাকৈ উপযোগী জ্ঞানৰ উৎপাদনৰ যোনটো ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু তেওঁলোকে যোনটো আমাৰ যোনটো মেইন ষ্ট্ৰীমত থকা, মই অকণমান আগতে যোনটো কথা ক'লোঁ যে পুৰুষ মেইন ষ্ট্ৰীম গৱেষণা কোনটো আছিলে, যে নাৰীবাদী গৱেষণাই মূল সুঁতিৰ যোনটো গৱেষণা, যে আমাৰ মূল সুঁতিত আছিলে পুৰুষতান্ত্ৰিক গৱেষণাবিলাক বা এজামচনবিলাক আছিলে, সেই এজামচনবিলাকক সদায় প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে পুৰুষে নিজৰ যোনটো তেওঁলোকৰ এটা সদায় প্ৰিভিলেজ ষ্টেটাছত থাকে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতাৰ স্থান ব্যৱহাৰ কৰি, তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতাক ব্যৱহাৰ কৰি সামাজিক গৱেষণাক তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে পৰিচালিত কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰত নাৰীবাদীসকলে যে এই ক্ষেত্ৰত যোনবিলাক আগভাগ লোৱা যে যোনটো প্ৰক্ৰিয়া বা সেই যোনটো ব্যৱস্থা সেইখন চলি আছিল, বা যোনবিলাক ইনষ্টিটিউচনে এই ধাৰণাবিলাকত সাৰ পানী যোগাইছিলে, সেইবিলাকক তেওঁলোকে সততে সমালোচনা কৰিছিলে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ইয়াত মই আগতেও কৈছিলোঁ যে ইয়াত অকল নাৰী আৰু পুৰুষৰ লগতে সমাজৰ আন যোনবিলাক প্ৰান্তীয়কৰণৰ দিশ আছিলে, বা যিসকল সমাজত যোনবিলাক অৱহেলিত দিশ আছিল, সেই অৱহেলাৰ সন্মুখীন হোৱা দিশবিলাকৰ ওপৰতো নাৰীবাদে সাধাৰণতে তেওঁলোকে আলোকপাত কৰিছিলে। এতিয়া যে আমি এটা কথাই গম পালোঁ যে গতানুগতিক যোনবিলাক গৱেষণাৰ বিষয় আছিলে সেইবিলাক লিংগবাদী। এইখিনিৰ পৰা আমি আলোচনা কৰি পালোঁ যে গৱেষণাৰ বিষয় আছিলে লিংগবাদী আৰু অভিজাতবাদী, যে সমাজত যোনখিনি ক্ষমতা, যে যোনটো যাৰ হাতত ক্ষমতা থাকে তেওঁলোকে গৱেষণা কাৰ্যত অধিকাধিপত্য তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰিছিলে। আৰু সাধাৰণতে আৰু সেইকাৰণে সেই সময়ৰ যোনবিলাক গৱেষণা, এই ধৰণৰ গৱেষণাবিলাক নাৰীবাদীসকলে কৈছিলে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্বমূলক হয়, আৰু তাৰ গৱেষণাৰ বাবে যোনবিলাক বিষয়বস্তু বাছি লোৱাও হয়, সেই বিষয়বস্তুবিলাক সাধাৰণতে এই দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত হৈছিলে।
আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা দিশক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিলে যে আগৰ যোনবিলাক পৰম্পৰাগত গৱেষণা সেই গৱেষণাত গৱেষক আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীজনৰ মাজত সম্পৰ্ক সমান নাছিলে, অসমান আছিলে, যে এটা প্ৰিভিলেজ ক্লাছটোৱে গৱেষণা কৰিছে আৰু তাত অংশগ্ৰহণকাৰী আছিলে সমাজৰ নিষ্পেষিত লোকসকল, যে এই অসমান যে যাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে তেওঁলোকে তাতে কোনো ধৰণে প্ৰত্যক্ষ ভাৱে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰা নাছিলে। গতিকে গতানুগতিক সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনবিলাক গৱেষণাই মহিলাৰ অভিজ্ঞতা বা বিলাকক শুদ্ধভাৱে উপস্থাপন কৰাত বা ধাৰণাবিলাক দাঙি ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি তেওঁলোকে সদায় এটা সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে যেতিয়া যে যুক্তি নিজেই সামাজিকভাৱে গঠন কৰা হৈছে, যে গৱেষণাৰ বাবে আমাৰ যোনবিলাক লজিক এণ্ড ৰেচনেলিটি যোনবিলাক আছে, যাৰ ওপৰত আমি সামাজিক ভিত্তি কৰি আমি সামাজিক গৱেষণা কৰিছোঁ, সেইবিলাক যদি সামাজিকভাৱেই গঠন কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ বৈধতাও সদায় প্ৰশ্নজনক হ'ব, কাৰণ সমাজখনেই চলি আছে এক অসমান ক্ষমতাৰ বিভাজনৰ দ্বাৰা। গতিকে এই দিশবিলাকে সাধাৰণতে গৱেষণা কাৰ্যক প্ৰভাৱিত কৰে বুলি তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিলে। যে জ্ঞানৰ বৈধতা আৰু গৱেষণামূলক প্ৰশ্ন যোনবিলাক আছিলে, তেওঁলোকে কয় যে এটা গৱেষণা কাৰ্য চলাবৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক আছিলে চেন্ট্ৰিক, অৰ্থাৎ পুৰুষ কেন্দ্ৰিক আছিলে। আৰু তাৰ যোনবিলাক প্ৰশ্নবিলাক বা গৱেষণাৰ প্ৰশ্ন, গৱেষণাৰ বিশ্লেষণ, সেইবিলাক সকলো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু কিহে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে, পুৰুষ কেন্দ্ৰিকতাই প্ৰভাৱিত কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে আৰু সেইকাৰণে সেই গৱেষণাবিলাক সাধাৰণতে যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ সামাজিক গৱেষণাৰ বা সামাজিক সমস্যাৰ উপস্থাপন কৰা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে সেইবিলাকে কি কৰিছিলে, যে সেই দিশবিলাকে যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। নাৰীবাদীসকলে কয় যে পুৰুষ আৰু মহিলা বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এটা স্থিতি আছে। গতিকে আমি যদি গৱেষণা সমাজত যদি গৱেষণা আমি বিভিন্ন দিশৰ সামাজিক গৱেষণা কৰিবলৈ যাওঁতে পুৰুষ আৰু মহিলাক আমি বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব লাগিব। আৰু তাক আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে সাধাৰণীকৰণ কৰি আমি গোটেই বিষয় সামাজিক সমস্যাবিলাক যদি আমি উপস্থাপন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সততে নাৰী হত্যাৰ প্ৰতি ই এক অন্যায় কৰা হ'ব। আৰু নাৰীৰ সমস্যাক এই গৱেষণাই কেতিয়াও উপযুক্তভাৱে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া এইখিনিলৈকে আমি নাৰীবাদী ধাৰণা, নাৰীবাদী তত্ত্ব, নাৰীবাদী গৱেষণাই পুৰুষ কেন্দ্ৰিক গৱেষণাৰ প্ৰতি কৰা যোনবিলাক সমালোচনা, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ যে গোটেই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কি, যে এই গোটেই আলোচনাৰ অন্তত আমি নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি এটা এটাকে উল্লেখ কৰিম। আৰু এই বৈশিষ্ট্যবিলাকৰ যোগেদিয়ে আমি নাৰীবাদী তত্ত্ব বা নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বিষয়ে আমি এটা সুস্থ ধাৰণা আমি পাব পাৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে হৈছে যে এটা কথা আমি ইমান এইখিনি আলোচনাৰ পিছত এটা কথা আমি নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কত এটা কথা নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰোঁ, নাৰীবাদী গৱেষণা নাৰীবাদী তত্ত্বৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। আৰু ইয়াতে নাৰী আৰু লিংগ বিশ্লেষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, যে আমি যিবিলাক নাৰীবাদী গৱেষণা কৰোঁ তাৰ বিশ্লেষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে নাৰী আৰু লিংগ। এতিয়া দ্বিতীয়তে এটা কথা আমি জানিছোঁ, নাৰীবাদ এটা দৃষ্টিভংগী, এইটো এটা গৱেষণাৰ পদ্ধতি নহয়। তোমালোকৰ যোনটো পাঠৰ শিৰোনাম তাতে লিখা আছে যে ফেমিনিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভ, এইটো এটা আমিও যদিও সাধাৰণতে এটা ফেমিনিষ্ট মেথড বা মেথডলজি হিচাপে আমি গৱেষণাত উল্লেখ কৰোঁ, সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাত, প্ৰকৃতপক্ষে নাৰীবাদ এটা দৃষ্টিভংগী, ই এটা পদ্ধতি নহয় যে আমি কেনেকৈ চাইছোঁ সমাজখনক, সেইটো এটা দৃষ্টিভংগীহে। তৃতীয়তে নাৰীবাদীসকলে বহুতো গৱেষণা পদ্ধতি, যে এটা পদ্ধতি যে নাৰীবাদ আমি যেনেকৈ গুণগত গৱেষণা পদ্ধতি বা পৰিমাণগত পদ্ধতি বুলি আমি যেনেকৈ এটা পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ, আমি নাৰীবাদী পদ্ধতি বুলি কওঁতে কোনো এটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ। যে এই গৱেষণাত নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগীৰে আমি যিবিলাক গৱেষণা কাৰ্য পৰিচালনা কৰোঁ, সেই গৱেষণা কাৰ্যবিলাকত আমি বিভিন্ন গৱেষণা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ।
যে বহুত পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এন্থ্ৰগ্ৰাফি কৰিব পাৰোঁ, ইণ্টাৰভিউ কৰিব পাৰোঁ, এনেধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিটেটিভ আৰু কোৱান্টিটেটিভ বিভিন্ন পদ্ধতিবিলাক আমি নাৰীবাদী গৱেষণাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চতুৰ্থতে নাৰীবাদী গৱেষণাৰ লগত এটা যে সদায় নাৰীবাদী গৱেষণা অনাৰীবাদী যোনবিলাক চিন্তাবিদৰ যোনখিনি সদায় তেওঁলোকে এটা সমালোচনা কৰে, যে তেওঁলোকৰ সমালোচনাত্মক এটা দৃষ্টিভংগী আছে নাৰীবাদী গৱেষণাই, যে নাৰীবাদী গৱেষণাই সদায় চকু ৰাখে অনাৰীবাদী যোনবিলাক গৱেষণা, অৰ্থাৎ যোনবিলাকক তেওঁলোকক সমালোচনাত্মক দিশটো নাৰীবাদী গৱেষণাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আৰু স্বাভাৱিকভাৱে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইটো হৈছে যে নাৰীবাদী গৱেষণা হৈছে ট্ৰেন্সডিচিপ্লিনাৰী বা বহু শাখাযুক্ত, যে এটা যে আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ কথা কৈছোঁ, নাৰীবাদ অকল সমাজ বিজ্ঞানতেই সীমাবদ্ধ নহয়। নাৰীবাদ ৰাজনীতি বিজ্ঞান, নাৰীবাদ আজি লিটাৰেচাৰৰ লগত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তাৰপিছতে যে নেক্সট আহিলে নাৰীবাদী গৱেষণাই মানৱৰ বৈচিত্ৰ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, যে বৈচিত্ৰ্য আমি একে বুলি নধৰোঁ, যে মানুহৰ সমাজখনৰ মানৱীয় সম্পৰ্কবিলাকৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে, যে মানুহ আৰু ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য আছে। এনেধৰণে এই বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সামাজিক স্থিতি বা ভূমিকাবিলাকক নাৰীবাদী গৱেষণাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বিচাৰে। আৰু তাৰপিছতে আহিলে যে আগতেই মই কৈছোঁ গৱেষক আৰু গৱেষণাৰ বিষয় যাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা হৈছে তাত সদায় এটা ন্যায্য সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত নাৰীবাদী গৱেষণাই সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যে আমি বাহিৰৰ পৰা চালে নহ'ব, আমি সেই মানুহখিনি যাৰ ওপৰত আমি গৱেষণা কৰিছোঁ তেওঁক এজন সহ গৱেষক হিচাপে বিবেচনা কৰিহে আমি গৱেষণা কাৰ্য চলাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা হৈছে গৱেষকজনৰ আত্মতাৎপৰ্য স্বীকাৰ কৰে, যে তেওঁ নিজস্ব বিচাৰ বুদ্ধিখিনিও নাৰীবাদী গৱেষণাক সদায় প্ৰভাৱিত কৰে, যে এজন গৱেষকে তেওঁৰ নিজৰ যোনটো আগতে আমি কৈছোঁ ৰিফ্লেক্সিভিটি, যে তেওঁৰ যোনটো ৰিফ্লেক্সিভিটি আছে সেই ৰিফ্লেক্সিভিটি অৰ্থাৎ তেওঁ আত্মচিন্তন বা যোনটো প্ৰতিফলন, এই দিশবিলাকৰ সদায় এটা প্ৰভাৱ কৰে। আৰু সাধাৰণতে যে ইয়াক যদি আমি অধিক সংজ্ঞায়িতভাৱে ক'বলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব নাৰীবাদী গৱেষণা হৈছে মহিলাৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়ন। আমি আগতেই কৈছোঁ মহিলাৰ বাবে, মহিলাৰ দ্বাৰা আৰু মহিলাই কৰা এই অধ্যয়ন। আৰু সাধাৰণতে যে এটা ইয়াৰ অকল যে আমি বিষয়বস্তু বিচাৰণ বা পদ্ধতিগত দিশৰ উপৰিও নাৰীবাদী গৱেষণাৰ উপস্থাপন, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, এই পৰিৱেশনৰ পদ্ধতি, এই সকলোতে এটা পৃথক বা এটা পৃথক দৃষ্টিভংগীৰে ইয়াক বিচাৰ কৰা হয়। আৰু সাধাৰণতে যে ইয়াৰ কথাটোৱে হৈছে যে এই নাৰীবাদী গৱেষণাৰ কথাটোৱে হৈছে যে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেটৰী ৰিচাৰ্চ, ইয়াত যাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা হয় তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ নিজে এটা চেল্ফ কনচিয়াছনেছ এটা বাঢ়ে যাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা হয়। আৰু যিহেতু ইয়াত প্ৰতিফলনশীলতাত, আত্মচিন্তনত, আত্মপ্ৰতিফলনৰ ওপৰত ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হয়, গতিকে ই গৱেষকসকলকো প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ যে অংশগ্ৰহণীসকলৰ লগত এটা সমান সম্পৰ্ক, আৰু ইয়াতে কোনো তেওঁলোকক নিম্ন স্তৰৰ বুলি পেলাই মানে এটা ক্ষমতাৰ নিম্ন স্তৰৰ ব্যক্তি বুলি ভাবি ইয়াত গৱেষণাবিলাক কৰা নহয়। আৰু যিহেতু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে তাত প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পায়, গতিকে তেওঁলোকৰ যোনটো কণ্ঠ, তেওঁলোকৰ যোনটো ভইচ, সেইটোক ইয়াত অবিকৃতভাৱে ইয়াত উপস্থাপন কৰিব পৰা যায়, যে কোনোবা ক্ষেত্ৰত ৰেকৰ্ডিং কৰি আনি পেলাইও আমি আনিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত আমি এই দিশৰ পৰাও আমি নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু সাধাৰণতে যে এটা সদায় কি হয়, ইয়াত এটা অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ওপৰত ইয়াত এটা গুৰুত্ব দিয়া হয়। অন্তৰ্দৃষ্টি যে অধ্যয়নত ব্যক্তিজনৰ আৱেগ, তেওঁৰ অন্তৰ্দৃষ্টি, তেওঁৰ উপস্থাপন, তেওঁৰ নিজস্ব অভিজ্ঞতা, যুক্তি বিশ্লেষণ আদি একত্ৰিতভাৱে বিচাৰ কৰা হয়, যে আমি তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিবিলাকো ইয়াতে বিচাৰ কৰি চোৱা হয়। গতিকে এতিয়া আমি আহি
এটা শেষৰ অংশত আমি উপনীত হৈছোঁ যে ইয়াতে আমি দেখিলোঁ যে আমি যদি নাৰীবাদী গৱেষণাৰ বিষয়ে আমি যদি সংক্ষেপে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এটা কথাই ক'ব পাৰিম যে নাৰীবাদী গৱেষণাই যে সমাজত নাৰীৰ উদ্দেশ্য স্থিতিক দৃশ্যমান কৰি তোলে, তেওঁলোকৰ প্ৰান্তীয় স্থিতিক কেন্দ্ৰলৈ লৈ আহে, তুচ্ছ যোনবিলাক আমি সাধাৰণ বুলি ভাবোঁ তুচ্ছ বিষয়বিলাকক নাৰীবাদী গৱেষণাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তোলে আৰু নাৰীবাদী গৱেষণাত নাৰীক এক দক্ষ অভিনেতা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এটা কথা স্বীকাৰ কৰা হয় যে নাৰীসকল যে এটা কথাই এই গৱেষণাই এটা কথাই কয় যে নাৰীসকল পুৰুষৰ বাবে নহয়, তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ এটা যে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহে নাৰীবাদী গৱেষণাত এক গুৰুত্ব লাভ কৰে, তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হিচাপে স্বীকৃত হয়। আৰু সাধাৰণতে যে মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে ইয়াৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে তিনিটা, যে মহিলাৰ অভিজ্ঞতা আৰু ইয়াৰ অনুসন্ধানক নাৰীবাদী গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত ৰখা হয়। আৰু আন এটা আমি সদায় বিচাৰ কৰিব লগা বিষয় হৈছে গৱেষণাৰ ভিতৰত গৱেষকজনৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হয়, যে সাধাৰণতে গৱেষকজন আউটছাইডত থাকে আৰু লিংগৰ সম্পৰ্কৰ ৰূপান্তৰকৰণ, এইকেইটা দিশ ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ধন্যবাদ।